How are you guys? Ẹ kálẹ́. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Ẹ má bínú òru la fi wọlé lẹ́nu. This is about 8:30. Mi ò rí bí ẹ̀dì. Wà lọ́dọ̀dẹ̀. Mi rí bí wá dáadáa sórí online lẹ́nu, but mo ń lọ mo ń bọ̀. Mo rí fídíò Yomi Fabiyi. So bí Yomi Fabiyi ṣe ń sọ side of his own story, mo rí tí Iyabo Ojo tó sásábẹ́ fake account tó attack Yomi. The truth is, Yomi is telling the truth, and Yomi tried to warn some people, and because kò tí ì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí àwọn èèyàn mọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ́kọ́ ń bú Yomi, ṣé ẹ mọ̀ pé ẹpọ̀n Iyabo Ojo ni Yomi? Gbogbo yín pátápátá tẹ́ ń bú Yomi. Ó ní iye ọ̀sẹ̀ tí Yomi lò nínú ilé Iyabo nígbà tí Iyabo ṣe housewarming ilé mi rent. Ẹpọ̀n Iyabo ni Yomi. Ṣé rí Yomi ẹ̀mélòó ni mo pè ẹ́? Ẹ̀mẹ́ta. Ọlọ́run ló mú ẹ lórí ọ̀rọ̀ Iyabo. Ọlọ́run ọba ló mú ẹ lórí ọ̀rọ̀ Iyabo. Sórí, mo kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ ara mi, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé mo jẹ́ ọmọ tó mojú tó mọ́ra. And I'm telling all of you watching me tonight, gbogbo nǹkan kọ́ ni jíjẹ, gbogbo ọ̀rẹ́ kọ́ nìyàn yàn. Once tó bá ti mọ̀ pálá burú léèyàn, sáfẹ́ nìyẹn. Tó bá mọ̀ pálá burú léèyàn, tó bá rò pé o lè change ẹni yẹn máa pa ẹ́ lára. Òun lọ̀rọ̀ Yomi àti Iyabo. Iyabo Ojo ó try láti yanjú Yomi. Yomi is a good person. Yomi is brilliant. Yomi is well respected in the film industry and in the society. Yomi works in the House of Representatives in Lagos State. Yomi is a big boy on his own. Ọ̀kọ́lọ́ má jẹ́ ká ṣàgbákò Iyabo Ojo. Tẹ́ bá ti ṣàgbákò Iyabo Ojo, àwa sọ yín dẹni yẹpẹrẹ láàrin èrò tó jẹ́ pé eléyà máa ta sí ẹ, tó wọ́n máa pè lórúkọ, eléyà máa bú ẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lórí social media èpè kọ́ ẹ lè jẹ́ èèyàn torí ojú tó yẹ kẹ́ fi ríran lẹ fi ń tẹ̀lẹ̀. Ẹlòmíì nínú yín, àwọn tó yẹ kẹ́ pọ́nlé lẹ́ ń disrespect. Àwọn tí wọn jẹ́ nǹkan kan nínú ayé lẹ máa ń respect. Yomi ò ń ṣe ni àárín fín, dídà ló dà lọ́mọdẹ́gbẹ́, ẹgbẹ́ òun ṣe lé ọmọ. Mo láǹfààní láti mọ àwọn èèyàn kan. Ìgbà tí mo dẹ̀ mọ àwọn èèyàn yẹn, mo rí pé àwọn èèyàn yẹn mọ Yomi. Àwọn èèyàn yẹn, through àwọn èèyàn yẹn ni mo fi mọ̀ pé èèyàn ńlá ni Yomi láwùjọ, pé èèyàn pàtàkì ni Yomi. I'm not joking o. Tán bá sọ pé wọ́n máa ń yí kádàrá èèyàn dà, Ọlọ́run máa yí kádàrá Iyabo Ojo àtàwọn ọmọ ẹ̀, Ọlọ́run máa yí padà sáìdá. Ṣé rí gbogbo aburú tí Iyabo Ojo ṣe fáwọn èèyàn, gbèsè ni ó máa kó. Kò sí babaláwo tó lè help ẹ̀, kò sálàáfà tó lè ràn lọ́wọ́, kò sí iye bíbélì tẹ́lẹ̀ fi yí padà. Gbogbo ohun tó bá ṣe fáwọn èèyàn ó máa kó. Yomi ò ń ṣe ni yẹpẹrẹ o. Yomi ò ń ṣe ni àrífín. Initially mi mọ̀ kan tí Yomi wá dénú film industry, torí pé politically Yomi ní future nínú politics ju film industry lọ. I'm telling you, mo ti sọ̀rọ̀ eré màá tún repeat ẹ̀ fún yín. Yomi ní future nínú politics ju film industry lọ. Èmi ò mọ̀ nǹkan tí Yomi wá dénú film industry. Ó wá dénú film industry nìyẹn. Ó rí pé àrífín yẹn ti ń pọ̀, then take a leave. Yomi, ó wá jókòó. You think you can escape them, you think you can survive, you think you can outsmart them. In the process, Yomi ti mọ̀ pé ọ̀tá ni Iyabo. Yomi á lọ, á padà. Yomi á lọ, á padà. Ìjọ́ tí Iyabo Ojo ń ṣílé house, tó ń ṣílé mi rent nínú estate mi, Yomi pè mí, Lizzy máa bọ̀, mo lé mi kọ́. Mo ní ìwọ lọ máa ṣe fàájì ẹ̀. Nǹkan tí mo sọ fún Yomi, mo ní lọ máa ṣe fàájì ẹ̀. Mo ní lọ máa ṣe nǹkan tí mo sọ fún Yomi nìyẹn o. Yomi gbéra, ó wá sílé mi rent tí Iyabo Ojo tó rent. Yomi tó máa sọ̀rọ̀ nípa politics lénìí,
tá bá sọ nípa politics leni Yomi dáa gan Yomi dẹ̀ fitting Yomi wà nínú àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kí Yorùbá lò politically kẹ́tọ̀ wá lè tètè tẹ̀ wá lọ́wọ́ mi ò ní parọ́ fún èmi àti Yomi ò ṣọlọ́rọ̀ Iyabo Ojo àti Yomi close jù mí lọ I swear to Allah tí n bá ń parọ́ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ Yomi èmi àti Yomi ò close èmi àti Yomi a lè sọ̀rọ̀ 2 minutes ká máa argue ó ti yé yín èmi àti Yomi a lè sọ̀rọ̀ 2 ká máa argue so mo máa avoid Yomi in pé ká jọ engage in conversation dídà ló dà lọ́mọdẹ́gbẹ́ Yomi wà nínú àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kí Yorùbá gbọ́kànlé politically àṣírí ni mo sọ fún yín Yomi wà eloquent Yomi sound Yomi wà pa gan Yomi dẹ̀ mọ̀wé Yomi dẹ̀ ní connections Yomi ní connections then kankan tí mo notice nípa Iyabo Ojo ni wípé tí Iyabo Ojo bá rí pé ó ní connection the first thing tó kọ́ máa wá fún ni pé á wá fún orúkọ ẹ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn connections ẹ̀ kan sá fún ẹ̀ tó it takes glory of God for your contact to stay unti Iyabo Ojo ṣe fún Yomi nìyẹn unti Iyabo ṣe fún Yomi kò yé Yomi dọ̀là ọkùnrin ni Yomi Yomi ò lójú inú spiritually Yomi ò lójú inú tẹ́ bá pè Yomi pé kí ni Iyabo Ojo ṣe fún ẹ kò lè mọ̀ bí tó ti máa bẹ̀rẹ̀ kò mọ̀ tí Iyabo Ojo ṣe fún un bó èmi sọ fún yín pé bí ìgbà tí Iyabo Ojo bà kárí Yomi jẹ́ bí ìgbà tí Iyabo Ojo fa Yomi kúrò lọ́nà tó yẹ kí Yomi fi là tó wá kọ̀ bá tiẹ̀ yóò bá lórúkọ jẹ́ ó sọ dẹni yẹpẹrẹ ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pọ́kùnrin ni Yomi kó má sọ̀rọ̀ wọ́n máa ru òkú àwọn ọmọkùnrin wá bá yín nílé ni so nítorí pé Yomi ti jẹ́ ọkùnrin kí Iyabo Ojo pa torí pé Ìjẹ̀ṣà ti jọ́kùnrin kí Iyabo Ojo pa Iyabo Ojo ló ní certificate kó máa waste ẹ̀mí àwọn èèyàn àbí mo ń béèrè ní is a question allege ni o okay nítorí pé Yomi ti jẹ́ ọkùnrin tẹ́ bá mọ aburú tí Iyabo ṣe fún Yomi Iyabo Ràkúnmí onígbáná gbogbo wọn you see life Yomi pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ kíru èmi sá fún wọn ohun tó bá múrù Yomi bó ṣe wà talented yẹn tó dẹ̀ báyé bọ̀bọ̀ yẹn jẹ́ wọ́n bá lórúkọ jẹ́ wọ́n bẹ̀ sí ní pé kébè super wọ́n bẹ̀ sí ní mọ̀ọ́kẹ́ wọ́n búlì bọ̀bọ̀ yẹn tí màmá ẹ̀ fi kú ni wọ́n búlì most àwọn tí Iyabo Ojo target àwọn ìyá wọn ló kọ́kọ́ máa target Iyabo Ojo dẹ̀ lágbára spiritually Iyabo Ojo is zero financially she is zero connection wise she is nobody ó kàn jẹ́ pé time tèmi àti yín wá jíjẹ múmu time ẹni Iyabo Ojo máa jókòó tá máa hun bó ṣe fẹ́ gbéyàn ṣubú you don't understand time tẹ́yin bá ń wo pé ẹ fẹ́ sáyà àti là ẹ fẹ́ jẹun ẹ fẹ́ wọṣọ Iyabo Ojo ò ní ìdí aṣọ ìtúrẹ̀ ẹ̀ lè raṣọ gidi lọ́rùn ẹ̀ àwọn olòṣì bíi titi ẹ̀ ló máa pọ́nlé irú èmi sìn kí ni mo fẹ́ pọ́nlé lára Iyabo ṣé góòdì ló wà lọ́rùn ẹ̀ ni àbí pọ́ọ̀sì gidi ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbí tó bá fẹ́ lọ pátí ó ń wọṣọ gidi Iyabo Ojo is nobody so kí ni Yomi tiẹ̀ kọ́kọ́ fi kó bá rẹ̀ ohun tí Yomi fi kó bá rẹ̀ nìjẹ̀ṣà fi kó bá rẹ̀ ohun tí Yomi fi kó bá rẹ̀ nìjẹ̀ṣà fi kó bá rẹ̀ Ṣẹ́rí àti Yomi Ìjẹ̀ṣà Naira Marley Sam Larry gbogbo wọn yẹn number 1 pure Yorùbá ni wọ́n number 2 ó ní nǹkan tó máa ń pè ní foundation Ṣẹ́rí àwa òbí ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọmọ wa ní grounded foundation foundation affect Yomi ó affect Ìjẹ̀ṣà ó affect Naira Marley ó affect Sam Larry ìtọ́ ẹ̀ ló ṣe easy fún Iyabo Ojo láti mú wọn teach your children how to walk away learn how to what to walk away teach your children when they perceive someone as arogobogoje your children should take a leave it is very tobacco in fact you see Sherry statement mo sọ yìí ó dàbí ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ fún ẹni ọmọ tó bá mọ̀ Yomi does not know when to walk away Ìjẹ̀ṣà does not know when to walk away
Most of these people don't know when to walk away. Iyabo Ojo ti pa Yomi lára láìmọye ìgbà, but Yomi keeps going back. Tẹ́bá listen sí ọ̀rọ̀ Yomi, bí Yomi ṣe brilliant tó, wọ́n ti tọwọ́ bọ Yomi lára débi pé Yomi á tún máa rojọ́ mọ́ rẹ̀ lẹ́sẹ̀. Ní mo bẹ́ ṣe fẹ́ gbèjẹ́, ẹ wá rí bí unserious fellow. Rí Yomi bí ẹni tí kò serious, torí pé kò mọ bí tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀, kò mọ bí tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ story ẹ̀. If there is something my mother gave me and my grandmother, if there is something valuable they gave to me, òun náà ni wípé ability to walk away. Walk away. Tẹ́ bá wo bí mo ṣe máa operate, ẹ rí pé mi ò like èrò. Bí mo ṣe wà friendly tó, mi ò like èrò. Irú tí Iyabo Ojo máa ń ṣe, a lọ gbé manager Yomi, ìyàwó lé Yomi, ilé Iyabo Ojo lẹ ti máa rí. Ìgbà ilé lè rí mi kí you can't see Lizzy Anjorin with such. Ọjọ́ tèmi ti mọ̀ pé ọ̀tá lélẹ̀. Ńgbà tán bá wa parí ìjà yẹn tán nínú mi. Ṣùgbọ́n kí Iyabo Ojo tó rí mi sójú ni Iyabo Ojo ti mean mi. Iyabo Ojo ti jáde, wọ́n ti sọ fún pé ẹni yìí ìràwọ̀ ni o. Ibi tí mo délé ni Iyabo Ojo ti mọ̀ kó tó rí mi ní film industry. Ó ti gbọ́ pé lady kan ṣe film l'Abẹ́òkúta, ó ti lọ béèrè nípa mi. Wọ́n ti sọ fún, wọ́n ti describe ẹni fún Iyabo. Látijọ́ tí wọ́n ti wá describe ẹni yìí fún Iyabo nígbà tí ó ti mọ̀ mi, olófi jẹ́ wípé the first day Iyabo Ojo met me, ó bá mi jà ní straight bí kánípò ti mọ̀ mi rí. Even kind gesture tí mo fún, pleasant gesture tí mo fún Iyabo, she does not give such gesture back. Ó bá mi jà ní straight. And since then till now, she has been fighting me, looking for. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ biola, ṣe rí kó sọ̀rọ̀ lọ́pọlọ. Ìgbà kan ó bú mọ́mí òun, ó bá òun jà. Iyabo Ojo ò lè rí nǹkan kan gidi sọ pé nǹkan tí Lizzy ṣe fóun lélẹ̀. So ó hard fún Iyabo láti penetrate mi. Tí Yomi bá ń sọ̀rọ̀ Iyabo, fúnra rẹ̀ ló máa de Iyabo, fúnra rẹ̀ ló máa tú. When it comes to punching your point, Yomi does not have it. Ó dẹ̀ fìyà jẹ Yomi gan. Tó bá tún wá sọ fún Yomi pé Yomi a máa bẹ argue ni. A máa bẹ argue, wọ́n dẹ̀ ń ṣe kà fún. Yomi ò mọ point ẹ̀. Tí n bá ń bẹ ẹja, mo ń bẹ ẹja ni. Mo máa dúró sórí point mi yẹn ni, tí ò sẹ́ni tó máa gbé mi kúrò ńbẹ̀. Ó gbọ́ mi, èmi kò sẹ́ni tó máa point mi yẹn, orí ẹ̀ ni mo wà. Kò sẹ́ni tó máa gbé mi kúrò ńbẹ̀. Yomi padà lọ sọ́dọ̀ Iyabo, ó lò 3 days. Nígbà tán ṣe housewarming, ilé mi rent. Yomi padà lọ sọ́dọ̀ Iyabo. Àsàtìgbà tí Yomi padà sọ́dọ̀ Iyabo, Iyabo ti gbé Yomi lọ kóòtù o. Ìyí tí Iyabo ti gbé Yomi lọ sí kóòtù, mi ò lè ka ìmọye ìgbà. Wọ́n kọ́kọ́ ń fìyàn ṣe ọ̀rọ̀ kóòtù. Yomi ní Iyabo Ojo kọ́kọ́ gbé lọ kóòtù. Yomi ní Iyabo Ojo kọ́kọ́ gbé lọ kóòtù. Èèyàn gbé ẹ lọ sí kóòtù. Wọ́n ní a kì í ti kóòtù bọ̀ ká ṣọ̀rẹ́. Problem tí Yomi ní nìyẹn. Èèyàn gbé ẹ lọ kóòtù. Ó ṣe òró gbé ẹ lọ kóòtù, ó dẹ̀ padà lọ́bẹ̀. Olóńṣílé ilé mi rent. Yomi, ṣé mo sọ fún ẹ rí pé ilé mi rent lọ́dọ̀ ẹ̀? Yomi ní Lizzy wá, Lizzy ṣe kí ni mo ní no mo ní no, má worry Yomi. Èmi àti Yomi ṣe fídíò kọjọ́, èmi ní ẹ máa ṣe fàájì yín. Yomi àbó ò lọ tó wẹ̀lì pọ́pù lọ́jọ́ kejì.
Yomi kú Ìyábọ̀ Òjó lẹ́pọ̀n if not for madness kí Yomi máa dó Ìyábọ̀ kó tún máa dínà ẹ̀pọ̀ òun òdo ta ló yẹ kó kọ́kọ́ sọ fún ta ló yẹ kó kọ́kọ́ jẹ́ káyé mọ̀ pé òun do you see sórí èmi máa ń gbé bọ́ǹbù lọ síbi Japan ni no mercy ní side tèmi má bá mi jà mi ní time ẹ má wá fún mi tó bá wá fún mi no mercy ní wo ẹ̀ṣẹ̀ tí ìjà tí máa bẹ jàre wo so I saw Yomi said wọ́n ti ṣe ×3 fóun wọn ò bá àpá ẹ Yomi wọn ò bá àpá ẹ dànù Ìyábọ̀ Òjó ò bá àpá ẹ kò kàn wá kò bá agree ilé ẹ kò bá yẹ láta má wá sunkún fáwa ń bí ìwà tó ń wù yẹn èmi ò rí family mi tó wù àwa ní amójú nígbà tí mo wà ń kékeré tí mọ́ mi bá ṣe báyìí fún ẹ ó lọ́rọ̀ tó ń sọ tí mọ́ mi bá ṣe báyìí fún ẹ ó lọ́rọ̀ tó ń sọ tí mọ́ mi bá ń sọ tí mọ́ mi bá ní ha tí mọ́ mi bá pàtẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ó ní tó sọ ẹ̀ẹ̀mejì ó ní tó sọ mẹ́ta tí mọ́ mi bá wà láàrin èrò tó bá ń sọ̀rọ̀ tí mọ́ mi bá fi ọwọ́ pa owó ẹ̀ lọ séjìká ó ní tó ń sọ so ẹni tó mojú tó mọra ni mí so ó hàdì fún wọn láti mú mi wọn ò dẹ̀ lè rí mi mú torí mo mọ̀ bara mi èyí tí Ìyábọ̀ Òjó èyí tí Yomi sọ yìí ẹ jẹ́ kí Ìyábọ̀ Òjó tún sọ pé kó wá forí ọyàn ṣeré lọ́la ó tún lọ àtẹnu ọwọ́ epo àtẹnu kàkà kò ṣàtẹnu lọ́dọ̀ ọ̀tá ẹ̀ Yomi ìgbà míì wà is better fún ẹ kó lọ kiri pure water ju kó ṣàtẹnu lọ́dọ̀ ọ̀tá ẹ̀ àtẹnu ló pa ẹ́ lọ́dọ̀ Ìyábọ̀ kò bá grill ẹ̀ kò bá garnish ẹ pẹ̀lú kọrí kò kàn wà láìtàláì ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni Ìyábọ̀ ló lé Yomi o Ìyábọ̀ lọ gba Ìyábọ̀ lẹ court letter mọ́lẹ̀ Yomi ó ṣí ó lẹ court letter mọ́lẹ̀ Yomi ó ṣí Ìyábọ̀ dẹ̀ lọ sọ ní kóòtù wípé Yomi ò dá kóòtù lóhùn wọ́n dẹ̀ declare Yomi tó ẹ pọ́n rí Yomi mú ni wọ́n bá fi Yomi sẹ́wọ̀n ni ẹ wo ohun tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe látàrí pé ó fẹ́ rán Yomi lẹ́wọ̀n Yomi tí ò ṣẹ́ tí ò rò ẹ́ Yomi tó yẹ péjọ tó ń ṣàṣọ mi lé mi rẹ́ǹtì he was there for you Ìyábọ̀ ò lè jẹ́ èèyàn tọmọtọmọ ẹ o èyí tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún Yomi last ni mo sọ fún yín o Ìyábọ̀ Òjó lọ lẹ court letter mọ́lẹ̀ Yomi ó ṣí ṣe mọ̀ pé tó bá lẹ court letter mọ́lẹ̀ èèyàn á ṣàwà ń bẹ̀ at least wáyé pé oṣù kan oṣù méjì ni á rí ó lẹ court letter yẹn ó ṣí ó lọ sọ fádájọ́ wípé Yomi ò dáhùn adájọ́ ẹni kan tún lọ túnlẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó lọ lẹ court letter ó tún ṣí Yomi dẹ̀ ń lọlé lójoojúmọ́ Yomi ò mọ̀ títí tó fi gba bench warrant yẹn mi pé kán gbé Yomi lọ sí ẹ̀wọ̀n tán bá dẹ̀ gbé Yomi lọ sí ẹ̀wọ̀n tán bá gbé wá ṣe trial wọn ò ní fi sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé 4 years 10 years náà tó parí kéèsì yẹn 10 years náà máa tó gba bẹ́ẹ̀lì Yomi Ìyábọ̀ wàá rí kúrúkú tó máa pa àwọn ọmọ ẹ lọ́wọ́ wàá rí bọ́lọ́ ń ṣe máa fẹ̀mí àwọn ọmọ ẹ ṣòfò náà ṣe rí Yomi ò mọ̀rọ̀ sọ ẹ máa bu ni kò máa gbé kalẹ̀ Yomi ò wọ́n ti tọ́jú ẹ̀ jù wọ́n ti ṣèkà fún jù so kò mọ bóyá lè sọ fún yín tó máa yé yín ẹ̀yin kan tẹ́ wá sọ pé ọkùnrin ni ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀run máa fi òkú àwọn ọmọ yín ọkùnrin àfiráre that is worst thing tó lè ṣe fọ́mọlà kejì ó lẹ court letter mo lè kọ́lígẹ̀ ilé kọ́lígẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Yomi ò bá ṣe Ìyábọ̀ tó wá jẹ́ pé ó fẹ́ rán lẹ́wọ̀n gbére ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣe ẹ́ kọ́lígẹ̀ àwọn àtẹnújà náà ẹ lè jà ẹ lè búra yín ó bú mi mo bú ó bú Yomi bú ẹ náà kéèsì bàbá Sùwé ìwọ ló jẹ́ kí bàbá Sùwé kó gba justice lórí orúkọ ẹ̀ tó ń bàjẹ́ Yomi tiraka títí Ìyábọ̀ Òjó ń da gbogbo effort Yomi sómi ni ńgbà tó rí mi ò burú adúrú nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún wọ Yomi during bàbá Sùwé case ó wá ń padà lọ́ọ̀bẹ̀ ọlọ́ọ̀dì wọ́n wá ń fẹ́ kun ẹ ṣeré wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú pórókùn ẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbá yẹn Ọlọ́run ẹ̀pọ̀n Yomi re o Ọlọ́run ẹ̀pọ̀n Yomi re ṣé mọ̀ pé mi rò pé Yomi sọ eléyìí fún yín mi ò dẹ̀ rò pé mo sọ eléyìí fún yín rí the day they told me this thing
ọjọ́ ẹni mo give up lórí ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ pa náà ọmọ yóò lè jẹ́ èèyàn mọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń bá Ìyábọ̀ Òjó ṣe ẹ máa kàgbákò tọmọtọmọ yín ó wá sunkún kiri pé mo náà ń print fọ́tò ọmọ yìí rọ̀ nbá máa ìwọ tó lè lọ gba court letter tó lè lọ gba bench warrant lé Yọ̀mí lórí nbá gbé fọ́tò àwọn ọmọ ẹ lọ church ni kí n lọ ṣàdúrà fún ẹ mi ní bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ kó bá mi fi kú ọmọ dá ẹ lágara. That is too much. I don't know if Yomi said this out, if he explained to you guys or he did, but I'm saying this. Ọjọ́ tí mo gbọ́ mo kàn pé báwo ni ó ṣe gbọ́gbọ́n pé ó lọ lẹ court letter ó ṣí bẹ́ẹ̀ ṣe wò mi ò ní time. Níbo mo ti ráyè kí n lọ lẹ court letter ó bá bú mi máa bú tèmi. Nígbà dé rí pé màá fẹjọ́ ẹ̀sùn ọlọ́pàá bá gbé ẹ̀kọ́ máa gbé ẹ lọ kóòtù. Ọmọ tó gbé lọ kóòtù lọ́jọ́ kìíní àná gbogbo bọ́n ṣe dọ́ọ̀kì ẹ̀ táìpá àwọn Ìyábọ̀ Òjó ni wọ́n ti ya fọ́tò ẹ̀ bọ́n ṣe fáńkọ̀tù wọ́n ti I don't do all that. I'm in police station in court for justice, not for subjecting people to bully, not for videoing them. When you are fighting people fàyè parí ìjà sílẹ̀. Tó bá ń bá àwọn èèyàn jà tó bá ti ń bá àwọn èèyàn jà tó fi àyè ìparí ìjà sílẹ̀ then àyè ikú ló ṣí fúnra ẹ̀. It's too much. What has Yomi done to you, Ìyábọ̀? What has it done to you? Ọ̀rẹ́ ẹ̀jọ́ rí ẹ̀jọ́ rọ́mọ bí èyí tó tún máa fẹ́ ewu ẹ̀pọ̀n bí jẹ́ kí ìyàwó dúró lé ẹ̀. Àtọmọ oṣù méjì ni Yomi ti ń dá tọmọ òun nìkan ṣoṣo àfọmọ Ìyábọ̀ ikú burúkú ló máa kú tọmọtọmọ ẹ̀ o. See, most of you tẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ social media ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti forí gbé ogun kò sẹ́ni tó máa wẹ̀ fún yín because mo bí tọ́rọ̀ ti ń bọ̀ mo tẹ́lómi bò má bí aṣọ ṣé bí ti Yomi ni mo sọ fún yín mi rò pé ó sọ fún yín tírú àwa iná bá tú pẹrẹpẹrẹ lẹ̀ ẹ máa wò pé because I don't know tó bá jẹ́ pé ìgbà tó ti ṣe kéèsì bàbá Sùwé fún Yomi ni Yomi ti sá fún Ìyábọ̀ ó máa hàdí fún Ìyábọ̀ láti mú Yomi. You keep going back kí ló lọ ń ṣe nílé ẹ̀ tó bá fi májèlé sóúnjẹ fún ẹ ńkọ́ tó bá fi májèlé sóúnjẹ fún ẹ ńkọ́ Ìjẹ̀ṣà ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ Yomi ò gbọ́dọ̀ ta ni wọ́ ní film industry ta ni ẹ̀ Ìyábọ̀ you are nobody. You are nobody. Me gbọ́rú ẹ̀rí àwọn colleague that was the reason Yomi left the country. Ẹ wo ilé tí Yomi tó fi ogún kọ́ lọ́jọ́ jíjẹ lọ́jọ́ àìjẹ kóun náà lè nílé lórí. Ìyábọ̀ Yomi dẹ̀ kọ́ bọ́ngálò yẹn tán nǹkan tó dẹ̀ rò pé lè ṣe fún Yomi ni kò ṣí nílé kó wá de èrò aráàlú òyìnbó. It's not good. Ìyábọ̀ ó máa bẹ́sìn kú ni ó máa bá ẹ̀sìn kú ni. Just imagine nínú bílù ṣe létò yìí kéèyàn dẹ̀ mú méjì mẹ́ta ọjọ́ jíjọjọ́ àìjẹ ọkùnrin ni Yomi kò tóbo kiri bí Ìyábọ̀. Yomi dẹ̀ kọ́ bọ́ngálò ó dẹ̀ tàsíkò tí Yomi fẹ́ máa sun lé ẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ lọ lẹ court letter mọ́bẹ̀ ó dẹ̀ gba bench warrant fún Yomi. Ọmọ yẹn dẹ̀ fi ilé àtọ̀nà ẹ̀ sílẹ̀ ó fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ gbogbo eré tó ń ṣàlàyé ẹ̀ kóun ní pàánù lórí Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ ṣí. Yomi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ start all over nílùú tó wà. Èmi ò rí eléyìí mi ìrírò eléyìí o bá mi tán kínní advert èmi ò rírò eléyìí o èmi ò rírò eléyìí o kọ́mọlàkejì mi kọ́lé nígbà tẹ́mi náà ra mansion bó ṣe kó wá sínú estate mi nìyẹn àwa máa lẹ court letter mọ́nú ilé mi a máa lẹ police invitation mọ́nú ilé mi tó bá ti kọ́lé ní film industry bó ṣe ní rí ilé yẹn sùn Ìyábọ̀ ni Ìyábọ̀ ni Ìyábọ̀ ni Yomi tí ò bá wọn dóbò kiri kò bá wọn dókó kiri. Imagine Yomi building a bungalow is like Yomi building a mansion. Ọkùnrin mélòó ní film industry Ọlọ́run fún ní grace irú grace tó fún Yomi. Do you ṣe rí ẹ̀yin tí ó ti dára fún nínú ayé you will understand me better.
ṣe rí àwọn oníbàárà tí Ìyábọ̀ Òjó ń kó kiri olórí burúkú làwọn yẹn ti ṣòfò ẹ̀mí ní Nigeria of today tó bá ra block tó ra cement tó kọ́ a room. Thank you. Thank you, Samuel Aderu Ayeni said, Auntie Lizzie, thanks so much for being you, for being intentional. I've loved your vibe since when I used to watch your movies, especially that one with Alas. Okay, thank you. Hey, get me got me so. Ọkùnrin ó dẹ̀ mọ blọ́ọ̀kù ọjọ́ blọ́ọ̀kù kínní ọjọ́ blọ́ọ̀kù kejì wọ́n fún Yomi Fabiyi wọ́n fún ní street Yomi Fabiyi kọ́lé Ìyábọ̀ Òjó sùn bẹ́ẹ̀ láì ṣẹ́ o ti ẹ̀rọ tíjọ́ tó fẹ́ ṣe nǹkan oríire tí Yomi come true fún ẹ òòrùn tíjọ́ tó ń ṣorí burúkú tí Yomi come true fún ẹ ó dẹ̀ mọ̀ pé Yomi ò fi bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ti tọ́jú ẹ̀ ìgbà mi a máa sọ̀rọ̀ lọ instead kó sọ nǹkan tó ń ṣe fóun o a tún ní ṣe rí ọjọ́ kan ni mò ń wò mọ́ Ìyábọ̀ lára ọjọ́ kan ni mò ń wò ọjọ́ tó fún 50,000 ṣé wo ò fún ju 50,000 lọ Yomi ó ti fún Ìyábọ̀ Òjó ju 50,000 naira lọ ó ti ṣoore fún Ìyábọ̀ Òjó tó pọ̀ lọ́jọ́ tó ń wá èèyàn tí ò sí èèyàn you stood for her. You see, little kindness goes a long way. Nígbà míì wọ́n lè máa fún àwọn èèyàn lówó kó dẹ̀ máa fún ẹ ní nǹkan tó jowó lọ. Ṣẹ́yìn rí Yomi Fabiyi ní pati tèmi rí? Ṣé rí Yomi Fabiyi? Ẹ lè rí Yomi Fabiyi ní pati mi. Kò wá pati mi rí ever. Kò dẹ̀ miss pati Ìyábọ̀ Òjó rí. Yomi Fabiyi yóò miss pati Ìyábọ̀ Òjó rí mystery. Yomi Fabiyi yóò dẹ̀ wá sí pati tèmi rí. Ẹ wá wo ẹni tí kò miss pati ẹ̀ rí and you end up o dẹ̀ ṣí kúrò nílé tó fi oògùn ẹ̀. Ìyábọ̀ àwọn Yomi tó ń bá pò wọn ò mọ bó ṣe lè bẹ lọ́hùn sí ẹni o. Nígbà tó wá sínú estate mi tó wá rent ilé ní 5 street away from me ó bá mi lákọ̀nà ọmọ àgbàlẹ̀ mi ẹnu mi ò ní gbófo lórí àwọn ọmọ ẹ lórí ìrìnàjò àwọn ọmọ ẹ because ẹni yára lògùn gbè náà mo feel fún Yomi o mo feel fún Yomi gan and it's so emotional so emotional. You can hate Yomi bọ́lọ̀ ń ṣe máa yan tó máa hate ọmọ ẹ lé ẹ nìyẹn. You can decide to be bullying Yomi bó ṣe máa bully ọmọ tiẹ̀ náà pa nìyẹn. You can join Ìyábọ̀ to bully Ìjẹ̀ṣà bó ṣe máa lọ́mọ tiẹ̀ náà rẹ́pù àbọ̀mọ ẹ pààyàn nìyẹn. You don't understand? In fact kéèsì tí ọmọ titi ẹ máa wọ́ọ̀sì ju ti Ìjẹ̀ṣà lọ wọ́n máa lọ́mọ tiẹ̀ pààyàn ni tọ́mọ ò dẹ̀ ní bọ̀ tí gbogbo ọmọ tó tara ẹ jáde tó máa lọ sẹ́wọ̀n tán lójú ẹ̀mí ẹ̀. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó nìkan ló wà láyé? Ìyábọ̀ lénìí, Ìyábọ̀ lọ́la, Ìyábọ̀ lọ́túnla. Wọn ò dẹ̀ dárúkọ ẹ̀ síbi náà ti ń ṣe nǹkan rere rí. You guys should be ashamed of yourself. Àtàgbàlagbà àtọmọdé tó ń tẹ̀lé Ìyábọ̀. Tí mi ò bá sọ nǹkan tó ṣe fún Yomi Fabiyi síta, you will continue bullying Yomi Fabiyi. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ti ṣàbúrú fún Yomi. Ẹ mọ̀. Tí mi ò bá jáde sọ̀rọ̀ báyìí, you keep attacking Yomi, you keep abusing him. And you don't know what Ìyábọ̀ Òjó has done to him. Bí Yomi Fabiyi ṣe wà yẹn nísìn, tendency wà kó take any years. The same Ìyábọ̀ Òjó yìí, tábánikà máa dárúkọ. Ó kọ́ ẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tábánikà dárúkọ ká fi ṣe example, orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti gbà bọ̀dé ni. Orí wọn ti gbà bọ̀dé. Look at me, ẹ wo bí mo ṣe ń flourish. Ẹ mo ń flourish. Ẹ di bó ṣe ń dára fún mi. Ẹ bó ṣe ń dùn fún mi. Ẹ mo ń ṣe business mi. Ẹ mo ń ṣayé mi. Ẹ mo ń ṣe business mi. I've known Ìyábọ̀ Òjó is my enemy. Mo dẹ̀ treat ẹ. Ọ̀tá mi lélẹ̀ mi gbọ́dọ̀ súnmọ́. Ó gba àwọn ràkún gbogbo àwọn wèrè olórí burúkú tó ń tẹ̀lé àwọn ràkún mi à ń kó e. I've known these are my enemies. A dẹ̀ ti try láti forgive wọn. A rí pé àwọn eléyìí iṣẹ́ aburú náà ṣe.
as a matter of fact nǹkan tí Iyabo Ojo ṣe fún Yomi ó tún worst ju ti Ìjẹ̀ṣà lọ. tá bá sọ tó nísìn Yomi lè jáde in the next 1 hour kò ní kò tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ná Iyabo ti pè òun. So Yomi is not in its right mind. You don't understand? Ihun tí Iyabo Ojo ṣe fún Yomi ó worst ju ti Ìjẹ̀ṣà lọ. Ohun tó ṣe fún Yomi yẹn ṣe ó gba court order. Tí Yomi bá wọ Nàìjíríà wọ́n lè pick her up. Wọ́n lè decide láti flag Yomi ní point of entry. Wọ́n lè decide láti lo ohun tí Iyabo Ojo gbà yẹn láti fi petition ìlú tí Yomi wà. Ṣé bí ó rán Ìjẹ̀ṣà lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 5 ni Ìjẹ̀ṣà wà nú ẹ̀wọ̀n Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ ti dé. Ẹ wá wo èyí tó ṣí kúrò nílùú. Biola máa jẹ̀yà ntí ẹ máa wòran pẹ̀lú Biola ẹ fi Biola lẹ̀. Biola máa jẹ̀yà. So ìwọ tó bá jẹ́ olólùfẹ́ mi ọ̀rọ̀ ni mo sọ kalẹ̀ fún ẹ 1% ni mo sọ fún ẹ ní 1000 yìí. Tó bá wá mọ̀ pé o sì fẹ́ ṣorí burúkú o lè lọ máa bá wọn bú Yomi ọkàn mi. O nílò gbọ́ orí ẹ ló takò ẹ ẹlẹ́dàá ẹ tó ló máa gbègún sórí òde máa gbèpè òun nìyẹn. I'm saying this for some of you tẹ́ bá rò pé olólùfẹ́ mi lẹ jẹ́ ẹ má bá wọn búlì Yomi o. Iyabo Ojo ti ṣe ń téèyàn gbọ́dọ̀ ṣe fábíàmọ́ mi fún Yomi. Yomi dẹ̀ close mọ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ tímọ́tímọ́ ni Yomi. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ tó ní òun ò owe anybody ní loyalty. Yomi has never been to any of my events. Yomi never missed Iyabo event. Tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé yàn ṣe dáadáa sí yàn àfi tí yàn bá máa mo ṣe dáadáa sí Yomi ju Iyabo lọ. You don't understand? But pẹ̀lú bí Yomi kí ló mú Yomi máa attend party Iyabo gbogbo àwọn nǹkan tó ń sá fún náà lélẹ̀ kó má búlì òun kó má bà tòun jẹ́ kó má bà ìrìn àjò òun jẹ́ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ bó ṣe fẹ́ please Iyabo Ojo tó Iyabo Ojo ṣèkà fún ni o. Iyabo Ojo ṣèkà fún ni o. I'm saying this tó bá mọ̀ pé bímọ títí ẹ o fẹ́ jèrè ẹ̀ má bá wọn bú Yomi o má bá wọn bú Ìjẹ̀ṣà o má bá wọn bú Lizzy o má bá wọn bú Naira Marley o má bá wọn bú Sam Larry o. Àwọn tí Iyabo Ojo kó jọ sí WhatsApp group yẹn lọ wo living condition wọn kó wo living condition ara ẹ̀ lọ wo gbésí ayé wọn àwọn tó ń tẹ̀lé Iyabo kó wo gbésí ayé ara ẹ̀ o. Tọ́lọ́run bá kó ògo 10 fún ẹ o ò gbọ́dọ̀ fáyé ẹ̀ tàfàlà bí ẹni tí ò lógo o kó má bá ṣògo 10 wá nù o. Tọ́lọ́run bá fún ẹ lólú ọmọ àfi kó o ṣọ́ra kó lú ọmọ ẹ má bá padà dó lórí burúkú ọmọ tó bá bẹ̀ sí ní tẹ̀lé àwọn olórí burúkú ọmọ lọ búlì orí tí ó ṣẹ̀. Yomi, if you feel offended with what I said this evening, you know, I just have to tell Nigerians because the way they are bullying you, I'm not happy, and I have to let them know what Iyabo Ojo has done to you and how she has been, you know, trying to send your enemy to prison. I have to tell Nigerians, Iyabo Ojo moyan kò dẹ̀ jẹ́ nǹkan kan. Ó ti ẹ̀rọ pọlọ tó lò fún Yomi ó lọ lẹ irú tọ̀dọ̀ wa nísìn ó mọ̀ pé kámẹ́rà wà nínú estate wa so kò lè lóru nǹkan yẹn fún mi torí tó bá lóru style yẹn fún mi a máa gẹ̀ẹ́tì àwọn cameras a máa fi tú àṣírí ẹ̀. Ṣó ti yé yín so ó lọ lẹ court letter Yomi ò ṣẹ́kọ̀ọ́ ó lẹ court letter mọ́lẹ̀ ó ṣí òun àti very dark man Iyabo lòun wá justice for Mohbad very dark man dẹ́n sọ fún wa pé ẹ wo àwọn ọmọ tó gbé Mohbad sẹ́sẹ̀ yìí ó dá pé Mohbad fẹ́ gbé orí sókè ẹ̀ṣẹ̀ tí very dark man fi ṣe Iyabo nìyẹn ẹ̀ṣẹ̀ tí very dark man ò ṣe Iyabo but very dark man was part of them tọ́jọ́ attack àwọn Naira Marley later ni very dark man kọ̀ wò pé no ẹ tún fídíò yìí wò ẹ tún wò very dark man thought he was working with Iyabo Ojo is working with him to see what could have led to Mohbad kpai. Very dark man never knew that Iyabo Ojo ní agenda títí ẹ̀ tọ́n bá bèè lọ́wọ́ yín lé ní pé kí ló fàjà Iyabo Ojo àti very dark man
A lot of you don't even know. A lot of you don't even know. Very Dark Man thought Iyabo was looking for justice truly, and Very Dark Man was trying his best to get informations. The moment Very Dark Man said, these boys that carry Mohbad, seems Mohbad lifted his head. Esheti, Very Dark Man. Look at what he did to Very Dark Man. He lured Very Dark Man. He went to go and use WhatsApp to send some informations to Very Dark Man. And Very Dark Man was very young and he was very new on this cyberspace. Unknowingly to Very Dark Man uttered a statement that has involved some high rank. And that is how Iyabo successfully sent that boy to prison. And remember, Iyabo told Very Dark Man before sending him to prison. He said, go and ask your senior colleague Ijesha. Go and learn how to escort people to prison. I remember Iyabo said that thing. You don't understand? She doesn't want you to give your own opinion. She does not want you to be successful. She does not want you to be on your own. If you're on your own, Iyabo will be curious. Why are you on your own? Why did you keep quiet? She will come for you. She wants to ruin you because she wants to know why you keep quiet. If you are making money, she wants to know where you are making your money. She wants to know your connections. So, lẹ́yìn tí mo sọ fún ẹ yìí, o lè lọ máa bá wọn búyọ̀ mi. Aburú tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ, ìwọ àtàwọn ọmọ ènìyàn máa bá wọn pè. O bá pè lólókó kékeré bí Iyabo ṣe gbádùn òkú yẹn nìyẹn. Oko ẹni ìkébè súpà ni. Bó ṣe fi kébè yẹn lọ́dì, ó lọ tó wẹ̀lì pọ́pù nínú ọ̀dọ̀ Iyabo. Bó ṣe lọ́dì nìyẹn. Bó ṣe lọ́dì. Ẹ bá pé ẹ̀pọ̀n ọ̀gá yín ni. Olóko ọ̀gá yín ni. Ó ti dó ọ̀gá yín dáadáa. Ẹ̀pọ̀n ọ̀gá yín lẹ̀ ń pè ní kébè súpà. You don't understand? When VDM was working day and night to help Aloba's family, Iyabo was mad. Iyabo was busy destroying Aloba's family. Iyabo is Yoruba. Aloba's family is Yoruba. Very Dark Man is not Yoruba. And it was Very Dark Man that was working tirelessly. He was working 247 to dig into what could have led to the fire of that boy. When Very Dark Man was having sleepless night to help the Yorubas, Iyabo was busy destroying the family. She was busy destroying the family. Mi ò ríru Ọlọ́run ọba rí. Nígbà tí ọmọ Yíbò tó wá ń bá Yorùbá wá ikú tó pọmọ ẹ̀, tí Iyabo Yorùbá tó dẹ̀ ń da family wọn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ èyí tá a gbé wá yìí. Kó tó lọ bá wọn búyọ̀ mi ò kẹ́ mi o. Kò free láti búyọ̀ mi o. Tí wà láwa sọ fún èèyàn tó bá dẹ̀ wọ́n kò ṣe. Mi ò rí irú ẹ̀ rí o. Ìjà olúfẹ́ mímí àti Yomi kí ló fẹ́ fàjà wa tí màá lọ máa gbé court letter tí màá ní mo fẹ́ ràn lẹ́wọ̀n kí ló fẹ́ fà tí Yomi bá bú mi màá bú tèmi màá sọ pé ó fẹ́ rán ẹni ẹlẹ́ni lẹ́wọ̀n. Mr. Portable do useless owó tún ní Portable ṣé Zazu ọkọ ní Mr. Portable even do useless show today. Ọlọ́run má fà tìjẹ́ wa síbi tó nira ẹwẹ́ fìyẹn lẹ̀. I'm so grateful for the gift of life. I'm grateful. Ẹ rò pé àwọn yẹn kí ẹ̀ ń pa yín ni kí ẹ̀ ń pa yín ẹni tó bá lè kú kó kú
You don't understand? Àwọn bá ti rí kọ́bọ̀kọ́bọ̀ ń bì kan. Àwọn ò kí ẹ̀. Wọ́n ní kó má fẹ̀mí ẹ lẹ̀. To God for myself, and on behalf of you and your loved ones, I am grateful. Thank God it's another year, it's another day, it's a new dawn. Oh, glory to God. I'm so happy to be here, and I'm sure you're happy to January ni Iyabo Ojo lọ ṣe show yìí lọ́dọ̀ Biola. Me too. Thank you guys. Thank you for your support over the years. Thank you for an amazing 2024. Wow, it was wonderful. It was beautiful because of you. I am so happy. All right, I welcome you to another beautiful episode of Talk to Be. It's Talk to Be, baby. Gay. Guys, I am really happy. I don't even know how to appreciate you guys enough. You were amazing. You made my 2024 worth it. Despite the ups and downs, you guys were always there for me. I am grateful. Well, today I have an amazing guest in the house. Biola, for the fact that your headline was Iyabo Ojo was raped 5 times. You think your headline really had value or values to the film industry, or such headline it's a kind of disgrace to the Nollywood? Even if Iyabo Ojo is being raped 100 times, I think that shouldn't be your headline, because we have some youths on cyberspace. If Iyabo Ojo wants to talk about the raped her, of course, maybe she wants to hide that, okay, nítorí pé wọ́n ti dó òun kékeré lòun ṣe ń tọ̀ sára, lòun ṣe ń lo pampers, you know, pé bóyá suffix òun ó ti yẹ ní tó ṣe ní control owó òun. But I think the headline, because when we're talking about the Nollywood, spreading good news, being positive about Nollywood, it gives more blessing than giving, you know, such headline. Iyabo Ojo is being raped 1,000 times. It's none of our business, and I don't think it's good for public consumption. For the sake of the youth in the society, I think you should, apart from the fact that you are not brilliant, you are dull, and you are a sick coward, and you are a pathetic beggar, Biola, you should work more on your headlines. You may think the headline, you know, will give you some crowd. It is not about crowd, it's about integrity at times. You know, given Iyabo Ojo was raped 1,000 times, I don't want to know, and you know, it's kind of headline that I don't even want any children around me or any youth around me to know that one useless idiot like Iyabo Ojo can be raped by a miserable father 1,000 times. Because you putting it out there on YouTube, the youth will think it's a regular thing for a girl child to be, you know, to be raped continuously. It doesn't worth it. It doesn't even glorify your stinking, rotten, you know, failed life. We understand that you failed as an actress like Iyabo Ojo, and we understand that you are a lazy nuisance, and you have no integrity, and your brain does not function. But come on, that does not mean you should give such, you know, such tarnished and uncalled for headline. Iyabo Ojo is being raped by her father 1,000 times. The how many times her father slept with her shouldn't be something we should put on social media. You know, the headline, it doesn't worth it. And that is why I will call on meaningful Nigerians and the rightful office that they should look into some headlines. You know, being, you know, a Nigerian, and such headline that Iyabo Ojo has been raped
by her father 1,000 times. Well, as a girl child, for you to be raped 5 times, 10 times means your father started the raping. And for the fact that Iyabo just said, and I quote, that her mother does not live with her father, and she got to know her mother after 10 years of her miserable years. Her mother was in psychiatric hospital while the father was the one taking care of her, both physically and on the bed. I think such information is too raw, and such information is not a good information for the youth. You see, when we want to pass out information for the youth, there are times as an elderly person, you swallow some things, you keep some things. You understand? There are some things that should not go out there for the sake of the youth, that their brain is still fragile and they cannot process some topic or some conversations. If her father has been sleeping with her since age 4, that shouldn't be my own problem. It shouldn't be my own concern, and it is not something good that we should allow our children. Children make use of YouTube than adults. The children, you see a 1 year old child on YouTube, they'll be hearing all this their cocoa melon. Then at times, imagine if cocoa melon is being mixed up. Maybe your program now popped up. How do you feel for a 1 year or 2 years old child seeing a headline like Iyabo was raped by her father 1,000 times? It doesn't make sense. It does not make sense. Being raped by your father should be between you and your father. You don't need to come and tell us in the whole world that you hate your father hates you. It is you and your father's hate. It is not our own hate. Because you hate your father, he has been sleeping with you, does not mean we will hate our father. You don't understand? So your headline is something they need to bring down. The headline does not suit the society. The headline is not good for the youth consumption. The headline is not even good at all on social media. If you want to start a porn site for Iyabo, try and open a YouTube, a porn site for Iyabo, and let know that okay, this is a porn site for Iyabo on your platform. You can name it. Talk to porn master biola. You can name it. Talk to porn mistress. We will know that is a porn site. But putting something on a YouTube where we have cocoa melon, we have some educative, it does not make sense. And for the fact that let's continue listening to it. No. The headline is Timba Paroke Majam. Headline Yawapani. There are some things that doesn't good for your image. Even if you are being raped, when you get to a stage, you keep some things to yourself. We understand that both Iyabo and Biola, both of them are beggars. Both of them are lazy beggars. But that does not mean as an adult. That is why we call our mother. The reason why we call them mother is they have millions of secrets in their heart, in their mind, in their brain. And some of them take it to grave for us to have a very healthy life. You can call it talk to Olosho, talk to Pombi. We will know that okay, this is a porn site you open for Iyabo and the Olosho Olodo. Sure, you understand? When we are saying someone is a mother, means like look at Mohbad, Lizzie's case, Naira Marley's case. A mother will never involve herself in such story because it's a story that has to do with children. It's a story that has to do with family. One good thing that a good mother
you must be familiar with is family. A good mother, the most superior, powerful topic a good mother should understand is family. As a mother, when you respect your family, you respect other people's family. As a good mother, the first thing that you understand as a mother is family. Ijo to bimo, o mari family legbe. So if truly you are a mother, you are not Olosho Olodo like Iyabo Alice Ujo, you should know that dabbling or going into people's family, it's something that co-water. So let's continue to listen to amazing guest in the house. You all know who my guest is already. She's beautiful, she's bold, she's an entrepreneur, an actor. She will be bold to you because you are a nuisance. She will be beautiful to you because you are a beggar. She will be a lazy bastard like Iyabo that cannot even manage Abula Sport for 1 hour. It looks like an entrepreneur to you because apart from you being a stupid coward, you are a failed idiot. So gbogbo àwọn oríkì tí kò bá mu, after telling us that our father our father raped her more than 100 times, you are now telling us entrepreneur. How can a non-entity that her father slept with her multiple times become an entrepreneur? One of the qualities of an entrepreneur is self-discipline. You will hardly see an entrepreneur telling you a story of rapes, because being an entrepreneur, it's not something you learn, it's inborn. Your being smartness right from your childhood, it's what will propel you to become an entrepreneur. So when you are talking about totopreneur like Iyabo, don't come and borrow names of people with integrity to qualify or quantify the lives of the failed actress Iyabo. Am I communicating? Bold, she's an entrepreneur, an actor, a director. She's bold, and yet she cannot come online and tell us the name of her son that was with Mohbad the day Mohbad died, like she rightly said. And you say she's bold. Bold in what way? Bold in bullying people, bold in carrying sick people and be depositing it to you, Biodun, all of you. Is that boldness, sharing sick people for you to get donation? In this video, remember, I just fast forward it. From this video, the beginning of this video, you were even telling people to come and donate. The beginning of this video, you were telling people to come and donate. When you are talking about totopreneur, it's different from entrepreneur. A senior colleague, someone that I respect and admire so much. Well, I know you love her. No, we don't love her. He's your own colleague in totopreneur. He's also your colleague in Ishe Beggar. He's also your colleagues as a lazy bastard that you guys are. He's also your colleagues in destroying people's life. She's your colleagues in totopreneurship. I understand your feelings. Are we communicating? I want to go show for me. Show to for me no anymore. Me ti kọjá yé mi. Ǹjẹ́ pé Iyabo Ojo ló ká wọ́ọ̀dù jù láyé. Kí ló gbé Yomi lọ fún kóòtù fún? Kí ló gbé Yomi lọ sí kóòtù? Kí ni Yomi ṣe fún? Ó fẹ́ gba 1 billion. Totopreneur. Ẹ má bínú àndó dá ìfòlò wa. Ẹ má bínú.
Started flag. They have started flagging. Tó bá jẹ́ pé Lizzy ló ń ha invitation kiri bẹ́ẹ̀ yẹn á ti bully gbogbo àwọn tó ń ha invitation fún. Tó jẹ́ pé Lizzy Anjorin ló ń ha invitation. Ibẹ̀lẹ̀ ayé Ìyábọ̀ Òjó lè dà. One mayor. Tó jẹ́ pé Ìyábọ̀ Òjó, tó jẹ́ pé Lizzy Anjorin ló ń ha invitation kiri á ti lọ bully gbogbo àwọn tí mo ha invitation fún. Toro fẹ́ mọ̀ wọ́n, ó fẹ́ lọ tọrọ owó oúnjẹ ńbẹ̀. Do you know why Ìyábọ̀ Òjó bully? Do you know why she bullies people? It's to get close to them to beg for money. Má gọrẹ o. Kò dẹ̀ lè last toro máa bà tí wọ́n jẹ́. Kò dẹ̀ lárísìkí lára. Àwọn yẹn náà máa kàgbákò. Gbogbo ohun tó ń da láyé wọn máa tán. Ẹ máa wò ó. Zee. You know, colleague, someone that I respect and admire so much. I know you love her as well. But before I introduce her, I would like to beg you guys. My movies are showing on my YouTube channel. This channel that you're watching this, please watch Owe Akala and Aralamo. People. So you subjected me to bully on your platform to advertise for your movie. Ebi máa pa ẹkùn ní Biola Adébáyọ̀. Ọ̀run máa fi ẹ́ra rẹ̀ kú ló máa jẹ gbèsè kú ni. O ò ní ràánú gbà. Ó máa tán fún ẹ, ó máa bàjẹ́ fún ẹ ni. Ó máa dáyé tó wá ṣe ni. Ó máa dáyé tó wá ṣe ni. Ó máa korò fún ẹ ní Bíọ́dún Adébáyọ̀. Ó máa bàjẹ́ fún ẹ. Gbogbo àdáwọ́lé ẹ kò sí nǹkan tó máa yọrí sí rere. Gbogbo ohun tó fowó ẹ rà kò ní yọrí sí rere fún ẹ. Gbogbo ohun tó ń pa ẹ́ lẹ́rìn ló máa pa ẹ́ lẹ́kún Bíọ́lá Adébáyọ̀. Bíọ́lá Adébáyọ̀. Orogodo ayé á lù fún ẹjọ́. Gbogbo ìṣẹ̀dá tó ń ṣàánú fún ẹ wọn ò ní ràánú gbà mọ́. So you purposely subjected my children to bully because you want to. Ṣé Bíọ́lá ẹni tí ó ń ta ilẹ̀ tó ń ta aṣọ kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe ń gbé wá tẹ́ ẹ subjective sí bully láti lè fi polówó fíìmù? Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ ti cancel Lizzy ẹlẹ́ cancel ẹ̀ àbí ẹni tẹ́ ẹ cancel ṣó sound well fún ẹ ilẹ̀ cancel ẹ̀ ẹni ẹ ti wá lọ ṣe business ẹ wá lọ gbé wá níbi business ẹ tó ń ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́lẹ̀ cancel ẹ̀ tán tí ọ̀run máa cancel ẹ̀mí ìwọ àti Ìyábọ̀ Òjó lójijì Bíọ́lá Adébáyọ̀ tí ọ̀run máa fi ẹ́ ráre tí ebi máa pa ẹ́ tí ọ̀run á bà titi ẹ jẹ́. You see, most of you emotions lẹ máa ń lò. Ṣẹ́rí in likes of Bíọ́lá gbọ́mọgbọ́mọ Ràkúnmí àǹkó gbogbo àwọn pípù yẹn wọn ò ń ṣe èèyàn tó dáa. Olórí burúkú ẹ̀dá làwọn ilé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mo challenge yín ẹ ṣèmù mi ẹ fún mi ní ẹni ẹlẹ́ni tó ń tajà ẹ̀ tí mo fi polówó owó náírà bet. Ẹ fún mi níjọ́ tí mo ti ń produce fíìmù fúnra mi tí mo wá lọ gbé bóyá colleague mi o or non colleague mi tí mo fi polówó fíìmù mi. Ẹ ṣèmù mi ẹ fún mi lẹ́yọ̀kan. Ẹ fún mi lẹ́yọ̀kan. Tí mi ò bá analyse Bíọ́lá Adébáyọ̀ ẹ ní mọ̀ aburú tí Bíọ́lá Adébáyọ̀ ṣe. That is why when some of you want to help Bíọ́lá Adébáyọ̀ wàá rí pé ọ̀nà ẹ ṣókùnkùn, wàá rí pé owó tì, wàá rí pé ó bàjẹ́ fún ẹ, wàá rí pé ó pàdé àgbákò. Ó dẹ̀ ní fura torí emotions ló pa ẹ́. If I did not play this video, you wouldn't have ever believed that Bíọ́lá is not different from Ràkúnmí Onígbáná, from Ìyábọ̀ Òjó and others. You wouldn't have known. But I told you these people, they are psychopaths. They are the ones sending their colleagues to journey of no return. This thing they are doing, it is an organized crime. It takes a very brilliant person to detect the evils. Are you not surprised?
Are you not surprised? Tell me if you are surprised with nǹkan tó gbọ́ nísìn. Are you not surprised? Èmi tí mo ní kó delete video mi rò pé mi mọ nǹkan tí mo sọ. Torí pé tí n bá gbé video yẹn wá tí n bá bẹ̀ sí ní analyze it, that will be our end. The reason why I said delete that video, mo lè wà lórí video for 10 years. Video yìí mo lè wà lórí ẹ̀ tí màmá yín jẹ. Biola sọ pé Iyabo Ojo is a senior colleague and Baba Ijesha is senior colleague. So what of Yeyemesho Omo Ali? If I did not play atrocity, you will judge her based on how she pretends to you. Biola that cannot manage a man. Biola that cannot manage a womb. Biola that cannot manage a glory. Biola that failed woefully. How can I buy pity? How can I be emotional with someone like Biola? I love outspoken people. I love smart people. I love action people. And that is why I am successful. Most Yorubas likes people like Biola because you guys are born failure. That is why some of your children that are smart, some of them may be good as a doctor or as a lawyer, but you want them to be like Biola, and your children will end up becoming a beggar. Kò sí ọkùnrin tí Biola lè fẹ́, ọkùnrin yìí ò ní láṣọ lọ́rùn. Kò tí Biola bá fẹ́ Dangote máa padà tọrọ jẹ ni tí Biola bá fẹ́ Dangote, because she's daft, she's a coward, she's evil. 247 she kept quiet. Ó máa dákẹ́. Ó ń wá ẹni tó fẹ́ ṣe ní aburú. Someone like me, mi ò ráyè wèrè. Mo lọ nìyẹn. Tó bá ṣẹ̀ mí, màá treat fọ́kọ́kọ́ ẹ, mo ti lọ nìyẹn. Mi ò dẹ̀ ní kó kú mi ní ká yé ẹ bàjẹ́ yàtọ̀ sí irú Iyabo Ojo yìí tọ́lọ́ máa bá mi fòkú ọmọ dá lóró. But you don't want people like Lizzy Anjorin. You don't want people like Lizzy Anjorin because Lizzy Anjorin is beautiful and she's super successful. You always go for people like Biola, lazy bastard. Biola, àwọn Monibara. You always prefer people like Biola, and that is why some of you go broke. Some of you go broke. Because even when they are targeting your life for downfall, oh Nifura, you will continue to judge them based on their action. Imagine 2026. Imagine you that you said you are a Biola fan, getting to know that Biola and Iyabo Ojo purposely brought my family matter, brought my children into their conversation because Biola want to advertise her film and Iyabo Ojo too want to advertise her film, and you don't want Lizzy Anjorin to talk. Ẹ̀dẹ̀ ní kí n má ṣe pé mọ́, ṣé kí n máa ṣàdúrà fún Iyabo àti Biola ni? Mo ń béèrè olórí burúkú yín tẹ̀nà mú fọ́tò Iyabo Ojo àtọmọ ẹ̀. Mo ní ṣé kí n pẹ̀lú ohun tí wọ́n gbọ́ yìí, ṣé kí n mú fọ́tò Biola, fọ́tò ọmọ ẹ̀ tó máa ṣọ́kú, fọ́tò Iyabo Ojo àtọmọ ẹ̀ tó máa ṣọ́kú, kí n mú lọ sí chọ́ọ̀chì pẹ̀lú tó gbọ́ yìí, pẹ̀lú tí wọ́n fetí ara ẹ̀ gbọ́. Ìjọ tí Lizzy ti ń ta aṣọ títí ẹ̀, ọjọ́ wo ni Lizzy Anjorin ti lọ gbé Biola Adébáyọ̀, àbí tó lọ gbé Iyabo Ojo, àbí tó lọ gbé èèyàn kan wá pé òun fẹ́ bà tí wọ́n jẹ́ kó lè fi taṣọ àbí kó lè fi talẹ̀. Listen, are you not disappointed that Biola and Iyabo Ojo are working together? What if I did not speak up? Níbo ni bá wà lẹ́ni? Ṣé mọ iye ẹ̀mí tí àwọn ọmọ yìí ti fi ṣòfò látàrí ìwà tó ń wù yìí? Tí mi ò bá tú àṣírí Biola, èèyàn lè bá pé kò sọ́kùnrin tí Biola lè fẹ́ bó ṣe máa bá yí ọkùnrin yẹn jẹ́ lélẹ̀. Kò sọ́rẹ́ tí Biola lè yàn bí Biola ṣe máa bá yí ọ̀rẹ́ yẹn jẹ́ lélẹ̀. Biola is not someone tó lè jókòó pé báwo ni mo ṣe fẹ́ jẹ́ èèyàn 247 nǹkan tó ń rò ní pé báwo làwọn ṣe fẹ́ gbé èèyàn ṣubú. Listen, yeah, ẹ já máa gbọ́ lọ. Ẹ wo bó ṣe pọ̀ tó lórí èmi nìkan ṣoṣo.
láì ṣẹ̀ wọ́n láì rò wọ́n láì bá wọn du script láì bá wọn du marketer. Imagine kí àwọn ọmọ olórí burúkú Biola àti Iyabo Ojo tó máa mọ sàárì ọmọ yìí, imagine them crossing from producing movie wọ́n dẹ̀ cross lọ bẹ́ni tó ń taṣọ. Ẹ wá imagine èèyàn tó wà nínú film industry bí ẹgbẹ́ wọn tó ti ṣe lófò. Just imagine. Ẹ wá ní kí ló ń pa àwọn onítíátà yìí? Àwọn onítíátà yìí kí ló ń pa wọ́n? Ṣé ti rí ní tó ń pa wọ́n àbẹ́ rí? This is Biola that cannot even face one person. During her marriage, she was begging people, ẹ má bully òun, mental health òun ṣe kókó. Biola dẹ̀ ń bully ẹni tó gbọ́mọ kókó dání. Biola, ọ̀run máa fòkú ẹ̀ ráre tọmọtọmọ ẹni. Ọ̀run á dẹ̀ ẹ́ láàmú Biola, ọ̀run á fi ẹ́ ṣẹ̀sìn. Àwọlé sùn la wà Biola. O tún jẹ́yàn mọ́ tọmọtọmọ ẹ̀. Tẹ̀bí tara ẹ̀. Gbogbo ọmọ tó jáde lára ayé ẹ̀ ló máa fi kú oró ṣèfàjẹ́. Biola, ọ̀run á fi òkú àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ ṣẹ̀sìn. This is height of wickedness. Ṣé Ìjẹ̀ṣà ṣe tó eléyìí? Do you know what it means to survive as an entrepreneur in Nigeria? Do you know what it means? Do you know what it means to be an entrepreneur in Nigeria? How can someone run away from you guys? Ẹni yẹn ni kó sá ó sá. Ẹni kí ó gbé tọwọ́ ẹlẹ́ ó gbé tọwọ́ ẹlẹ́. Ẹni yóò bá yín do production, ó bá yín do marketer. Ẹni yóò bá yín do date tẹ́ fẹ́ release film. Ẹ dẹ̀ ṣe course láti ibi fíìmù yẹn, ẹ cross wá bá ẹni yẹn níbi tó ti ń ṣọrọ̀ ajé aṣọ àti ilẹ̀. Ǹjẹ́ tó bá gbé àwòrán àwọn eléyìí, tó bá gbé àwòrán wọn, kó gbé àwòrán wọn délé fake babaláwo, sọ fún mi bẹ́ẹ̀ pé ò ṣe ní jà wọn. Ẹjọ́ là ń bògbòrò ká tó sà. Kí ló dé tẹ́ ṣe ń pawọ́ pọ̀, tẹ́ ṣe ń waste àwọn tiyín? Kí ló dé tó jẹ́ pé iṣẹ́ kẹ́ waste àwọn ẹni ẹlẹ́ni lẹ́yìn láyò? The same society will be crying tí kọ́nù yín bá kú. Aṣẹ́ yìí ni kòkòrò tó wà nídìí ìgbà tó ń jẹ̀gbà. Ṣé o lè ríru Biola yẹn kó o bìlífù pé òun àti Iyabo Ojo dẹ̀ team up ẹja lọ fún lágbájá? Along the line tí Iyabo Ojo àti Biola wùwà yìí, tí ọ̀tá mi bá kú, wọ́n wá ṣojú fún àwọn náà kọ́ máa print ìpolówó síbi òkú ọmọ wọn láì ṣe mí. Àwọn náà kọ́ máa ẹ rí pé wọ́n rówó ra polo fún kò mọ́. Polo òkú ni wọ́n máa ń rà because àwọn náà organize bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹ rí pé bínú wọn ṣe máa ń dùn nílé olókù, ilé wọn ò kí ń dùn bẹ́ẹ̀ nílé oníkòmọ́. Ẹ fún mi ní fídíò bí tán ti jó, tán ti sọ̀dí wùkẹ̀ nílé oníkòmọ́, wọ́n ṣe máa ń sọ̀dí wùkẹ̀ nílé ẹni tó kú. Ẹ fún mi. Wọ́n á kun powder, wọ́n á kun power, wọ́n á lọ yá glasses, wọ́n á yá gold lọ síbi òkú tán waste fúnra wọn. Àwọn olórí burúkú ọmọ yìí ni mo rí tó máa lọ ń yá gold lọ síbi òkú. Wọ́n á tún pe makeup artist, wọ́n á lẹ frontal lọ síbi òkú. Ohun tí Biola ṣe yìí, tèmi wá kì í sí Biola báyìí, kí n wá kì í sí Biola báyìí. She surely knows what she did to Ìjẹ̀ṣà. Gbogbo plan tí Ìjẹ̀ṣà bá ṣíà ló ti sọ fún Iyabo. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Biola pé ibo ló ti rí àwọn aláìsàn tó ń gbé wá. Ẹ bí pé kí ni sharing ratio àwọn aláìsàn tó fi ń gba bára. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Biola àti Iyabo pé kí ló prompt wọn láti máa fi hàn gba donation. Ṣé téèyàn bá ní ìdìrànlọ́wọ́ tó bá pè yín, ẹni àmọ́ tẹ́ bá ní ẹ lè fún ẹni yẹn behind the closed door, dandan ní kẹ́ ẹ tán kámẹ́rà sẹ́ni yẹn lójú. The same people are cutting my video. Ó mú fọ́tò ọmọ Iyabo Ojo. Ó ń gbé fọ́tò ọmọ Iyabo Ojo lọ ilé babaláwo. Ilé pásítọ̀ ní bá gbé lọ.
ilé pastor adájọ́ àbọ́lọ́pàá tó máa gbọ́ orí burúkú tẹ̀ ń ṣe. Let me tell you something, guys. Acting is my calling. I love acting so much. Iyabo Ojo mo act, Biola o mo act. Àbí ṣé rí fantastic role tí Iyabo Ojo ti take kiri. Àbẹ́rí fantastic role tí Biola ti take kiri. Ṣé ti rí? Ṣé ẹ fẹ́ fi acting Lizzy, ẹ fẹ́ fi wé ti Iyabo, àbẹ́ fẹ́ fi wé ti Biola, àbẹ́ fẹ́ fi acting Lizzy wé ti Biodun. Inú gbogbo kákọ̀sí wọn yẹn, èwo lẹ fẹ́ fi acting Lizzy wé? Ṣé àwọn eléyìí tó overact? Ìmí inú wọn tẹ́ ń hype, ugliness wọn lè hype. Tó bá fún àìbí Lizzy ẹ̀ lè hype wọn. Now, acting is my calling. I love acting. Born actress, ni mi papa, excellent. Do you know what it means? Kò ma act once in a while. Kò de stop production pé o produce more. Do you know what it means? Do you know what it means? Now, for someone to now say, okay, I'm not producing again for now. I'll be acting once in a while. You guys should go and continue with the production. Máa gbọ́ mi ẹjọ́ là ń bógun ká tó sá. Kéèyàn tó sá sí ẹ, ó máa ní ẹjọ́ tẹ́ni ẹ máa rò nídìí ogun yẹn o. Ìyàn ń ṣe èpè, ó yàtọ̀ sí kí wọ́n máa pe àdàbí o. Now, listen. Listen. Someone now abandon a talent. Something the person love most. The person now abandon it for you guys. But okay, ẹgbàá ẹ ló máa ṣe production yìí. Ẹni yẹn dẹ̀ lọ. Ó dẹ̀ lọ sínú business mi. Ó bá ètì mi gbọ́ ilé tí mò ń sọ. Àwọn ọ̀rìn kan wà ń rìn. Ó ní ràánú gbà mọ́ láyéláyé. Ṣé ọmọ mi ní kò ní talent? Ọmọ mi ní kí gbogbo èèyàn like ẹ. Ọmọ mi ní kí fíìmù ẹ kó máa tà. Kò lè sẹ́ni tó lè sọ fún mi pé fíìmù mi kankan flop rí ní history. Kò sí fíìmù mi kankan tó flop rí. Production èmi fúnra mi gan ló sọ mí déèyàn. Kò sí fíìmù tí mo tẹ́rí sí. Ògo owó ni. Kò sí fíìmù tí bá tẹ́rí sí. Àti producer àti marketer. Wọ́n ti jẹ tẹ́tẹ́ because akínbómi ṣòwò ká pàdánù. Now, bí fame yẹn ṣe le tó, bí talent yẹn ṣe le tó, role Kofo Tinubu tí mo play, èwo nínú àwọn olórí burúkú ló lè play. Tẹ́ bá wo role Kofo Tinubu, tó bá wo message Kofo Tinubu, wàá mọ̀ wípé I'm passing a message but in a comic way. Tó bá ever wo film Kofo Tinubu, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́nu láti fi sínú fíìmù yẹn. Kofo Tinubu Kofo the first day. Now, ẹni yẹn wá sọ pé okay, ẹ gba fíìmù, ẹ gba production. Ẹni yẹn dẹ̀ ra fi yín lẹ̀. Ẹni yẹn ò bá yín du date tán fẹ́ release fíìmù mọ́. Ẹni yẹn ò bá yín du script mọ́. Ẹni yẹn ò bá yín du marketer mọ́. Ẹni yẹn ò tẹ̀lé yín lọ party. Ẹni yẹn ò bá yín ṣe competition. Ẹni yẹn ò ń torí bọ̀ bí tẹ́ bá torí bọ̀. Ẹni yẹn ó pa gbogbo yín tì. Ó pa gbogbo yín tì. Ẹni yẹn dẹ̀ lọ ṣe business. Gbọ́ mi nǹkan tí mo sọ, ibi tí n bá ti jẹ̀bi kó o sọ fún mi o. Ẹni yẹn dẹ̀ fi yín sílẹ̀. Ẹni yẹn dẹ̀ lọ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe nífẹ̀ẹ́ ṣe fíìmù tó, bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe gúdù tó, bí fíìmù ẹni yẹn ṣe jẹ́ hot cake tó. Ẹni yẹn dẹ̀ wò pé kẹ́ ẹ má pa òun. Bóyá nítorí beauty òun, àbí nítorí òun máa ṣọ́wọ́, àbí nítorí pé òun lo gold, àbí nítorí pé òun lo mọ́tò olówó ńlá. Ẹni yẹn dẹ̀ fi gbogbo yín sílẹ̀. Ẹni yẹn dẹ̀ lọ ṣe business. Yábọ̀, ẹ dẹ̀ kúrò nínú fíìmù tẹ́ ẹ ṣe yẹn. Ẹ wá ń wá ẹni yẹn lọ sínú business tó lọ ṣe. mo rí máa wò ń tí ẹ bíréètì n tó yẹ nìyẹn. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run,
ẹ bá mi dá sí ẹjọ́ yìí, ẹ kàn dá sí, at least for the first time ẹ sùn tán ẹ dá sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. ẹni yẹn ṣe podcast ẹni kan delete ẹ, ó ṣe film ẹni kan delete ẹ, ó ṣe series ẹni kan delete ẹ, ẹni kan delete ẹ, ẹni yìí dẹ̀ ra kúrò, ẹni ra fi yín sílẹ̀, ẹni kàn máa wò pé òkè bóyá àwọn olólùfẹ́ òun kàn máa lọ bá wọn act, tó bá lọ bá wọn act gan kò ní gbé síta, kò ní gbé sójú, tó bá fẹ́ release fíìmù yẹn gan ẹni yóò ní wá bá yín, ẹ̀dẹ̀ cross ẹ sì lọ ń bá ẹni yẹn níbi tí ayé yín bàjẹ́ dé, níbi tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún gbogbo Nàìjíríà pé ẹ̀ lógo, ẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ẹ̀ ṣì ayé wa, ẹ̀ lógo ẹ̀ ayé wa, ẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé ẹni yẹn ẹ̀mí yẹn fún kankan. Ibi ètì oh get me, kò ní talent, kò dé abandon talent yẹn to avoid trouble, just to avoid trouble. The highest way to lè fi avoid trouble tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí is to abandon your talent. Tó bá jẹ́ pé film industry ni mo ṣì wà, ẹ imagine nǹkan táwọn ọmọ yìí máa ti ṣe fún mi. I sacrifice, God bless you, I sacrificed everything and walk away. Imagine you sacrificing n tó fi mú ẹ, n tó gbé ẹ sókè, n tó mú ẹ jẹyàn, n táyé fi rí ẹ, kó dẹ̀ sacrifice ẹ, kó dẹ̀ abandon ẹ, kó dẹ̀ walk away. What they are doing, it is not ìlara. Iṣẹ́ apànìyàn ni wọ́n ń ṣe. Just imagine if I did not walk away. Imagine ìtàn tí wọ́n bá ti kọ fún mi lẹ́nu tó bá jẹ́ pé mi walk away. Ẹ sọ fún mi nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó àtàwọn ẹgbẹ́ aláburú tó yanjú èèyàn, ẹ sọ fún mi ohun tí Ìyábọ̀ Òjó fẹ́. Ṣé o gbàdúrà kí ọmọ tó jáde lára títí ẹ kó choose talent ẹ, kó dé abandon talent ẹ, kó walk away just because ẹni avoid trouble? Do you know what it means? Iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó dàbí kó fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀, kó fi sílẹ̀, kó walk away just because you want to avoid some troubles. Kí ló wá fẹ́ dá èmi àti wọn pọ̀? Ẹ wá imagine tó ẹ pé film industry yẹn ni mo wà, ẹ imagine nǹkan tí ó bá ti ṣẹlẹ̀ sọ́tà mi lẹ́nu. Just imagine tí mi bá walk away. Ẹ wá rí pé gbogbo àwọn tó ń kú ní film industry yẹn kò ṣẹ̀yìn wọn. Ẹ rí pé kò ṣẹ̀yìn wọn. Gbogbo àwọn tó ń kú yẹn ò ṣẹ̀yìn wọn. At least for someone like me tí mo fi walk away. Now ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ yín ti get it wrong lílé. Sórí gbogbo ohun tí mo nífẹ̀ẹ́ jù láyé ni mo sacrifice yẹn tí mo walk away. Sórí ìgbà tí mo walk away yẹn, sórí ibi tí mo kìdí bọ̀, èyí tó bá ti nọrùn wá nínú wọn ikú gbóná ni fún. You know that for them to have crossed orí ìsìn gbọ́ kúrò ní film industry, wọ́n tún wá ń drag me, means they want to kpai my enemy. So it is survival of the fittest. Ẹni yára lògùn gbé lọ́rọ̀ tó wà lẹ́yìn. So ìwọ tó bá fẹ́ kórí ẹ̀bọ̀ máa bọ̀ wá gbà kú òjijì.
máa bọ̀ wá gba kú òjijì, wá gba kú àìtọ́jọ́ lórí àwọn ọmọ ẹ̀, máa bọ̀. Imagine bí mo ṣe ń talẹ̀ bí mo ṣe ń taṣọ kí n wá lọ máa búlì ẹni tó ń ta tiles. Ṣé mi ń ta tiles ni? Gẹ́ẹ̀tì mi ẹ ní Lizzy ń ṣe pé kí lẹ wá bá Lizzy ibi tó ti ń taṣọ fún, kí lẹ wá bá ibi tó ti ń talẹ̀ fún, kí lẹ ń porúkọ ẹ̀ fún, kí lẹ ń wá fún, kí lẹ lọ dá ọ̀rọ̀ marriage ẹ̀ lẹ̀ fún. Bíọ́lá, ṣé mi àti ẹ máa ń sọ̀rọ̀? Ṣé mo rí ẹ rí? Ṣé production pè mí àti ẹ pọ̀ rí? Ṣé mo mọ̀ ẹ rí? Kí ló lọ dá marriage mi lẹ̀ sórí page ẹ̀ fún? Ṣé bó máa ń gbé àwọn èèyàn wá tọrọ bára ni? Kí ló dé èmi àti ẹ pọ̀? Rí wọ́n ṣe pọ̀ ni, wọ́n pọ̀ gan-an, wọ́n pọ̀, wọ́n dẹ̀ recruit àwọn aráàta. Ẹ bẹ̀ lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó pé kí ni mínì tó ṣe ń, kí ni ìdí tó ṣe ń recruit against ẹni tí ò dọ́dọ̀ ẹ̀, ẹni tó ń taṣọ tiẹ̀. Ìwọ ni wọ́n ń tàbùlà, èmi ń taṣọ. Ìwọ tó ń tàmàlà, kí ló wá sọ́dọ̀ ẹni tó ń taṣọ? Ó mọ̀ pé ó wá kúkú òjijì ni. Ẹ wá jí ẹ wá ní àwọn onítíátà yẹn tún ti kú, ẹ mọ nǹkan tó ń pa wọ́n. Gbogbo explanation mi tó bá ti mọ kú tó ń pa wọ́n, ìwọ gbọ̀ngàn ti kú nìyẹn, kòrò fún ẹ ló ń rìn. Just imagine àìfinipé ní àìfihàn péyàn tó mara oko sánbà ń tẹwọjà. Ìwọ Bíọ́lá, Lizzy ò ta sí ẹ rí, kò dọ́dọ̀ ẹ rí, kò fẹnu sọ́dọ̀ ẹ rí, production ò dà yín pọ̀. Ẹ má gbàgbé wípé lára nǹkan tí mo abandon MC, acting, singing, podcast and so on ni mo abandon, ni mo sacrifice. Mo dey pick another struggle entirely, a struggle that has nothing to do with them. Láàrin mi àti yín àtọ̀lọ́ àtijọ́ tó máa kó everybody nínú sáré, ẹ bi wọ́n pé kí ni wọ́n cross wá bá mi fún. The same Idumata set up me ní white. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó pé báwo la ṣe dé junction Lizzy Anjorin tó ń ta gold ńláńlá, báwo la ṣe dé junction kó lọ jí 91,000 naira gold. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó. Kúlí aláwọ̀ hádùn fún Ìyábọ̀ Òjó àti fún Bíọ́lá àti fún gbogbo ìjẹ àti fún gbogbo àwọn tó ń gbèjà Bíọ́lá àtàwọn tó ń gbèjà Ìyábọ̀. Someone left quietly. This person has, since 2017 mo ti produce last o. I just featured in some movies. Even movie mi gan, wọ́n máa gbé camera wá bá mi bí tí mo wà. Ẹ lè rí mi ní location bẹ́ẹ̀ yẹn. Doyin Grey ó bẹ̀ mí mo kàn lọ bá ṣe some scene. Ìyẹn ni ìkọ́tọ́ ní gold, ẹ máa rántí fíìmù yẹn. Ẹ bá mi bí wọn. Kúlí aláwọ̀ hádùn fún Ìyábọ̀ Òjó àtọmọ ẹ̀. Ẹ bá ń bí. Ẹ bí wọn pé kí lẹ cross wá fún. Ẹ bí wọn pé kí ni wọ́n wá ṣe. So ńgbà tán wá bá mi yẹn, lẹ́yìn ìgbà tí mo ti sacrifice gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sacrifice yẹn, ibi tán ti wá bá mi yẹn kí n wá dákẹ́ kí n máa wò wọ́n. Òrè ló pọ̀ nù. People have been asking me, are you going to do cinema? Are you producing for Netflix? Are you not coming on big screen? Hey, I want to come, but this little YouTube that I have the money to do now, you people are not watching. If you are not watching, I'll be losing a lot of money. The only way I can keep doing it over and over, turning it over, is just by you watching. So I'm begging you in the name of God. That was the reason you brought Lizzy's topic on your platform, because people should come and watch your olórí burúkú fíìmù onírúurú ọbẹ̀ ṣe tó fẹ́ ní lárí, ìwọ tó kú ní ìwọ tó yọ̀dẹ̀.
ìwọ tó lẹ́yìn, ìwọ tó ní wùmpù, ìwọ tó lọ́n ti àlàkà, ìwọ tó lọ́n ti bá tiẹ̀ jẹ́, ìwọ tó lọ́n ti kọ̀yìn sí, ìwọ tó lọ́n ti gégùn fún, ìwọ tó lọ́n ò kọjú síṣe lóore. Fíìmù wo nírú wọ́n fẹ́ ṣe tó fẹ́ ní lárí? Olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó tí wà tí ẹjọ́ máa ṣòfò ọmọ, ọjọ́ wa ló ti rántí ẹlẹ́yìn kókó yìí lọ patí kó dà yín nù. Kúlú aláwọ̀ hádì fún Ìyábọ̀ àti Bíọ́lá. Salami Bashiru kọlọmbà wa tẹ Ìyábọ̀ sáfẹ́fẹ́ aburú. That is height of wickedness, and it shows they are lazy bastard. It shows they don't have glory. It shows they don't have talent. It shows they don't make it in life. Because I can't imagine myself kí ni mo bẹ̀rẹ̀ podcast kí wá lọ gbé èèyàn kan tóun àti Bíọ́lá jọ ní issue kí wá jókòó sórí platform mi nítorí mò ń wẹ̀ tó fẹ́ wo fíìmù mi kán wá dọ̀rọ̀ Bíọ́lá lẹ̀. Does it make sense? Hey. Oh God, please watch my movie, watch Owoyakala, watch Aralamo. I have a lot that I want to do, but if lórí burúkú watch Owoyakala ló sọ inú ẹnu tó sọ ẹ́ dàgàn kán watch Aralamo. Ìwọ gbogbo àti olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó gangan la ò mọ̀ náà. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ ọ̀ràn kíran, ẹ̀yin abaniláyọ̀ jẹ́ abaniláyé jẹ́, ẹ̀yin olórí burúkú ntọ́lọ́hun ò ṣe fire fún yín, wọ́n sì máa fi ẹ́ tọrọ owó tó ò ní ráàánú gbà. Jálajàlá ló máa bá kú wà tí Ìyábọ̀ Òjó tọmọtọmọ yín. Olórí burúkú ó wá mújó lákọlákọ. I want to do, but if I don't get my money back, there is no way I'm going to work. There is no way I'm going to produce it. So please watch it, okay? You can also follow me on Facebook as Biola Ayomide Adebayo, on Instagram as Biola Bayo 1. Lórí burúkú ìbànújẹ́ ti débẹ̀ o Bíọ́lá. Right. Please note that all views and opinions expressed on this show are solely that of my guest, not of me, neither is it of Talk to Me. Thank you again. Thank you again. Particularly. Ṣẹ́gbọ́n ọ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀, ó ní anything tó bá sọ nínú platform yìí, ó ní kò ń ṣe látọ̀dọ̀ wọn, látọ̀dọ̀ guest wọn. Ṣé rí pé plan interview ni. Ṣé rí pé plan interview ni. Ṣé rí pé òun ló ta Ìjẹ̀ṣà fún Ìyábọ̀. Ṣé rí pé plan work ni. Ó ní anything tí àwọn bá sọ nínú bíbá ó ní kò kí n ṣe tòun o. Ẹ ti rí. Tó bá jẹ́ pé mi ò wá analyze fídíò yìí kí n má play ẹ̀sẹ̀ tí yín. Lizzy ń ṣépè fún Bíọ́lá. Ṣé Lizzy nìkan ni? Ṣé gbogbo wọn ló fẹ́ bájà ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tìjú ẹ̀ẹ́bẹ̀rù Ọlọ́run kí àwọn èèyàn dẹ̀ gang up lórí èèyàn kan ṣoṣo kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe máa sọ fún èèyàn kan ṣoṣo yẹn pé ṣé gbogbo ayé ló fẹ́ bájà. Ẹni tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí kó má sọ̀rọ̀, gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ṣé gbogbo ayé ni Lizzy fẹ́ bájà, kí Lizzy má sọ, kí Lizzy má mú ẹ̀, o ò ní bá wọn jẹ́ èèyàn tọmọtọmọ for that statement because o ṣàbòsí. God bless you. YM said if they actually knew you would go this far and successful, they wouldn't have planned against you. God bless you. If I didn't play this video for you, Bíọ́lá, I want to like here. Oh gentle, yay. Wọ́n fọmọ bú. Ẹ wọ̀rọ̀ tí Lizzy sọ. Àmọ́jọ́ tí Bíọ́lá ń sọ tiẹ̀ pẹ̀lú Ìyábọ̀. Ó dùn mọ́ yín. Àbí? Alẹ́ emotions lọ́pọ̀lọpọ̀ yín lọ́run máa fi kú ọmọ dá yín lágara sẹ́. Emotions. That is one thing about me. I pay attention to things. Irú Bíọ́lá o, from day one kò look same me. I know she's evil.
I know she's evil. Kò look sensini. Ẹbí Biola pé kí ló lè kú òlé ọkọ. Let me tell you this. Ta ló ti gbọ́ fídíò Biola? Wọ́n ní Biola lọ rent ilé. Biola wá sọ fún ẹni tó ní spam tí òun ṣòun gan ló lẹ́yìn o, ẹni tó fọmọ bò ó láṣìírí. A ní emotion lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ò fi ṣoríire sẹ́ ẹ lè ṣoríire ẹ̀yin tẹ́ máa ń lo emotions. Listen o. Oh, like Lizzy, like Biola bi. Listen, má bọ̀. Biola lọ rent ilé. Biola wá pè ọkọ ẹ̀ tó ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ̀ pé ilé tóun rent yìí bọ̀bọ́ yìí ò lè bá òun kó lọ síbẹ̀. Biola rent ilé. Biola ò ní àǹfààní tó rú Lizzy Anjorin o. Biola ò ní àǹfààní tó èékánná Lizzy. Biola dẹ̀ betray ọkọ ẹ̀. Biola ní ilé tí òun fi owó òun rent ọkọ òun ò lè move pẹ̀lú òun. Used all her egg for. Níbo ló kọ ẹyin sí? Kò lẹ́yìn. Ẹ gbọ́ mi gbogbo èèyàn ọkùnrin tẹ̀ ń wò mí lálẹ́. Biola lọ rent ilé. Bọ̀bọ́ yìí ò ṣẹ́, bọ̀bọ́ yìí ò ró, bọ̀bọ́ yìí ò ṣe nǹkan kan fún. Biola divorce ọkọ ẹ̀ lórí wípé ó lọ rent ilé. Ó dẹ̀ sọ fún bọ̀bọ́ yẹn pé kò lè move in pẹ̀lú òun. Ṣé bí Lizzy Anjorin ṣe bó ṣe treat Mr. Lawal nìyẹn? Even bí ogun yẹn ṣe le tó, ṣé bí Lizzy Anjorin bó ṣe treat Mr. Lawal nìyẹn? Ṣé ohun tí Biola wù ní wà ẹ̀yin tẹ̀ ń dáwó fún Biola? Nígbà tí Biola fi owó tiẹ̀ rent ilé, ó sọ fún ọkọ ẹ̀ tọ́jọ́ ṣe ìgbéyàwó pé kò lè move in pẹ̀lú òun torí owó òun fi rent ilé. Ó wá divorce bọ̀bọ́ yẹn nítorí pé owó ẹ̀ ló fi rent ilé. Lizzy Anjorin tẹ́ ló bá gbogbo ayé jà yìí. Lizzy Anjorin tẹ́ ẹ̀ gbà tiẹ̀ yìí. Lizzy Anjorin tẹ́lẹ̀ ẹ̀ láìkẹ̀ yẹn olórí burúkú èèyàn ni torí àwọn olórí rẹ̀ èèyàn fẹ́ràn èmi. Lizzy Anjorin ṣé bó ṣe treat Lawal nìyẹn? Bí ogun yẹn ṣe pọ̀ tó, bí ìbanilórúkọ jẹ́ yẹn ṣe pọ̀ tó, bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó, ṣé bí Lizzy Anjorin ṣé bó ṣe treat Mr. Lawal? Biola tó ń tọrọ báárà. Biola tó ń tọrọ báárà. Biola ò lè fún bàbá ọmọ ẹ̀ ní èrú nínú ilé tó fi oògùn ẹ̀ gbà. Kò lè bó bàbá ọmọ ẹ̀ láṣìírí. Ẹ̀yin kan dẹ̀ jókòó. Ọmọ yẹn ń sọ̀rọ̀ ó jẹ́ntù. Ìdí tẹ̀ ẹ̀ ṣe ṣoríire nìyẹn tọmọtọmọ. Láti ilẹ̀ Yorùbá look ni Yorùbá máa fi ń judge, òun nìran Yorùbá ṣe máa ń ṣubú. What if she build house in ẹbí ó sọ fúnra rẹ̀, ó sọ Gistlover ló sọ, Biola náà sọ, wọ́n ní Biola lọ get apartment pẹ̀lú owó ara ẹ̀. Wọ́n ní Biola ó lọ rent apartment pẹ̀lú owó ara ẹ̀. Gistlover wá ní òun like nǹkan tí Biola ṣe
ó lóun like Gistlover, ó lóun like nǹkan tí Bíọ́lá ṣe, ó ló da bọ̀bọ́ yẹn nù lọ́wọ́ kan, ó ló jojú bọ̀bọ́ yẹn. Mo ka comment section mo mi rí Bíọ́lá nǹkan ẹyọ kan ṣo tó ṣe fún bọ̀bọ́ yẹn, kò sí nǹkan rere tó lè ti ara Israeli ẹ̀ jáde. Mo rò ẹ́ pé the guy decide not to talk Bíọ́lá torí pé o make sure pé gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀. Àṣírí yẹn ló wà láàrin wa àti Ìyábọ̀. Nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tó ṣe yẹn torí pé o fi owó tiẹ̀ gbalé, o wá divorce bàbá ọmọ tí ò ń ṣèwọ gan lóní, ẹni tó fi odidi ọmọ bò ẹ́ láṣìírí, ẹni tó bẹ́ẹ̀ jókòó tẹ́ ẹ ṣe child selection nígbà tí bọ̀bọ̀ yẹn mú ẹ kò pọ̀, kì í ṣe pé ó lówó, but at least ó ń tiraka gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin. Just because o rent ilé, o ní kò lè move in pẹ̀lú ẹ̀. Ìwọ Bíọ́lá ló wá fẹ́ fèsì Lizzy Anjorin. Ìwọ Bíọ́lá ló fẹ́ fèsì Lizzy Anjorin. That is a jealous. How many of you know this story? How many of you know this story? Mélòó nu ló mọ story? Tó bá mọ story sọ pé o mọ̀, tó bá mọ story sọ pé o gbọ́ rí, you are hearing for the first time. Go Google, go and check what made Biola to become single mother today. Sorry, single idiot. Because she rented an apartment and she said owó òun lòun fi rent ilé, ọ̀bọ yìí ò lè move in pẹ̀lú òun. Gistlover kọ sórí page ẹ̀. Kí ni oríire, kí ni nǹkan tó da tó fẹ́ tara Israeli, ẹni tí ò lẹ́yìn, ẹni tí ò láyé, ẹni tí ò járáyé, ẹni tó ti ṣòfò ẹbí, tó ṣòfò ọmọ, ẹni tó ti ṣòfò iṣẹ́, ó ṣòfò gbéyàwó. How can you throw your husband out because ó fowó ara ẹ̀ kọ́lé, ó fowó ara ẹ̀ ralé, ẹ̀ rent ilé? Go and read about, so you guys don't know. Ngba yẹ pé Ìyábọ̀ Òjó bá bo àṣírí ẹ̀. Go and read nǹkan tó sọ di sílẹ̀ ni. She rented an apartment. She told her partner. The guy did not offend her. The guy did not do her anything. The guy never did anything wrong to her. The only crime the guy committed was Bíọ́lá ló rent ilé. Bíọ́lá dẹ̀ sọ fún pé kò lè move in pẹ̀lú òun. Ẹ̀yin mélòó lẹ ti gbọ́ story? Go on Google now. Gistlover gan ló sọ nígbà yẹn. Ṣé nígbà tí mo gbọ́ story yẹn kò dẹ̀ dínà yẹn, kò dínà yẹn. Àwọn èèyàn sọ story dáadáa náà. Mọ̀ ọ́ pé imagine Bíọ́lá tó ń tọrọ báárà, ó wá lọ rent ilé, ó dẹ̀ sọ fún ọkọ ẹ̀ tó ṣègbéyàwó fún pé kò lè move in pẹ̀lú òun. Ní kò lè move in pẹ̀lú òun. Nǹkan tó end marriage ẹ̀ nìyẹn. Bọ̀bọ́ yìí ò ṣẹ́, òun ló ṣe ń sọ wípé òun sọ fún bọ̀bọ́ yẹn kóun tó wá sọ̀rọ̀ marriage òun. Àbúrò bọ̀bọ́ yẹn wá sọ̀rọ̀ online. Àbúrò bọ̀bọ́ yẹn ní pé ó lọ rent ilé. Gistlover sọ, àbúrò bọ̀bọ́ yẹn ọmọ yẹn bàbá wá sọ, ó pè sórí line. Ó ní wípé kọ́ ló ń ṣàánú brother òun. Ẹ ṣe máa sọ pé ẹ gbọ́ rí. Ṣé bá àbúrò bọ̀bọ́ yẹn pè sórí show? Àbúrò bọ̀bọ́ yẹn pè sórí TikTok, ó pè sórí Facebook. Why are you behaving as if you are hearing this for the first time? Why are you pretending as if you are hearing it for the first time? Ẹ lọ sí platform àwọn tó wà ní Facebook. Bóyá mọ̀ rí àbí nǹkan kan, àbúrò bọ̀bọ́ yẹn pè síbẹ̀. Tí n bá parọ́ kẹjá mi. Ó ní bọ̀dọ̀ òun ò ṣe. Ó ní wọn ọjà, wọn ọ̀tá. Ó ní ó lọ rent ilé. Ó dẹ̀ ní brother òun ò lè kó ti òun. Nǹkan tó lead sí end marriage òun. Ó
okay ṣé irú èmi ni Bíọ́lá fẹ́ fi wá ẹ lọ bèrè náà ẹ̀yin tẹ́ wà ní Facebook ẹ ṣọ́ pé ẹ gbọ́ interview àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn kí ló dé ń ṣe báyìí Adébùkọ́lá ẹ gbọ́ interview àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn bọ̀bọ̀ yẹn ní pé gbóhùn ṣe dáadáa díẹ̀ lady yẹn sọ pé gbóhùn ṣe dáadáa díẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé but one or two things pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí brother pé kò fi bẹ́ẹ̀ sí much ó dà pé wọn ò rówó lé san Bíọ́lá wà lọ rẹ́ǹtì lé síbòmí Bíọ́lá ní bọ̀bọ̀ yẹn ò lè move in pẹ̀lú òun ó ní yàtọ̀ sí pé ó ní mouth odor ó ní body odor ó wà lórí àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn pè sí orí social media àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn pè sí orí social media God bless you Adébùkọ́lá sọ pé I heard it God bless you Adébùkọ́lá mi ní wáyé tí ò ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ kò ní kọjú kò ní kú fọ́tayọ̀ àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn ló wá sọ̀rọ̀ Gistlover sọ n tí Bíọ́lá ṣe pledge loyalty ẹ̀ sí ìyàbọ̀ ni Gistlover sọ pé báyìí àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pé bọ̀dọ̀ òun ò ṣẹ́ bọ̀dọ̀ òun ò ró bọ̀dọ̀ òun ò ṣàbúrú fún pé they were living fine pé bọ̀ tó sáfẹ́rẹ́ fún brother òun ṣe Bíọ́lá tó di soul ọkọ ẹ̀ nígbà tó sáfẹ́rẹ́ fún irú Bíọ́lá yẹn lè fi ń wé Lizzy she come for you yeye it is because you are kind and not wicked you can't set people up kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ Títílayọ̀ the story did not go far that was the reason tó ṣe wà lọ́ndà Ìyábọ̀ mi ní wáìtì Adéọlá sọ pé it was all over the news platform now that was when Nigerians knew the truth about her and her marriage and surrogacy mi ní wáìtì it's all over the ó dá pé bóyá platform àmọ́rí àbí platform kan ṣá àbúrò bọ́ yẹn pè wọlé ó dárúkọ bọ̀bọ́ yẹn ó sọ much nípa bọ̀bọ́ yẹn ó ní bọ̀bọ́ yẹn ò ṣe ní wàhálà báwọn dẹ̀ wọ́n bọ̀bọ́ yẹn kó tó fẹ́ Bíọ́lá pé but bọ̀bọ́ yẹn sọ pé Bíọ́lá quiet Bíọ́lá gentle pé bọ̀bọ́ yẹn ò mọ̀ pé ẹ̀ǹdì òun nìyẹn ask me tí n bá parọ́ it was on Facebook táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ program padà lórí kéèsì Bíọ́lá yìí I'm sure the lady will call back. Rainbow Quickswear kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣe mọ̀ pé ìgbà tábùrò bọ̀bọ́ yẹn sọ̀rọ̀ mo pé ayé mà le o ìwọ tó ń gba donation o wá gbalé o wá lè gbé ọkọ ẹ̀ dání ibi tó bá gba ìgbín ó gbọ́dọ̀ gba karahun ẹ̀yẹn marriage is not about material things at times nǹkan tó ń pè ní ìgbéyàwó ni pé nígbà tó bá sáfẹ́rẹ́ fọ́kọ kí ìyàwó dúró tó bá sáfẹ́rẹ́ fún ìyàwó kọ́kọ́ dúró tó bá jẹ́ pé sex you can get sex from anybody there is nothing in marriage the only thing that is important in marriage is gbà mí nígbà òjò kí n gbà ẹ́ nígbẹ̀rún how can Bíọ́lá ṣe mo pé ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn sọ̀rọ̀ nígbà tí lady yẹn sọ̀rọ̀ yẹn tán mo feel it like mo feel very very uncomfortable but how can Bíọ́lá tó ń tọrọ báárà kó wá sọ fún ọkọ ẹ̀ pé kò lè move in pẹ̀lú òun nílé tó ń fi ogún òun rent the same Bíọ́lá tó ń gba donation the same Bíọ́lá tó ń tọrọ báárà ó wá tí tébù bá tọ̀n ẹ̀yin tẹ́ ń donate sí platform Bíọ́lá tẹ́ bá ní ìdìrànlọ́wọ́ ìjọ lè donate sí platform yìí ẹni tí ò lè bo ọkọ ẹ̀ láṣìírí God bless you igi tó lúwa gbìn mí ní white we heard it they even bullied the lady after the talk me ní white the guy's sister also said that Bíọ́lá wanted to do another surrogacy and his brother said no I remember Bíọ́lá you know do ó lé ọkọ ẹ̀ síta ó lé síta ó lé síta she appears like angel kí lẹ fi ń dá angel mọ̀ because she's pretending because she cannot walk because she's lazy because you quantify her laziness to be gentle lórobìnrin tó mọṣẹ́ ṣe kó má wà ájà
aggressiveness obìnrin tó smart lẹ máa fi ń condemn àwọn obìnrin tó dáa because wọn mọ̀ṣẹ́ ṣe. Obìnrin tó bá jẹ́ born leader ó máa rìn bí ọkùnrin, ó máa sọ̀rọ̀ bí ọkùnrin because born leader ni wọ́n. They can direct ìwọ gbélé wá, ìwọ ṣe tọ̀hún, ìwọ ṣe lé. Ẹ̀yin ò kí ń fẹ́ yẹn. Ó wà lórí Facebook. Bóyá tán bá lọ, ẹ jẹ́ kí n lọ sórí TikTok, bóyá bọ̀bọ̀ yẹn, bóyá lady yẹn lè wà bẹ́ẹ̀. Biola Adebayo's husband, younger sister, ẹ jẹ́ lọ wò lórí TikTok. It's a popular kini kesi. It's on social media. Ó wà lórí Facebook, TikTok. Ó wà lórí Facebook. Wàá mọ̀ bóyá àwọn ará TikTok gé. Ó busy, ó hàn lára ẹ̀. Ẹ wé e dà. Òun náà lẹ máa bá kú. Return of Aristo yẹn lẹ máa bá kú pérégedé. Tẹ́ ẹ̀ ní jẹ́yàn. Orí Return of Aristo yẹn lẹ máa kú sí. Tẹ́ ẹ̀ ní jẹ́yàn. Ẹ máa gbọ́, ó ní ta ló ń kà. Àbámú fọ́tò Ìyábọ̀ Òjó àtàwọn ọmọ ẹ̀ lọ church ká lọ gbàdúrà fún un. Ẹ jẹ́ kí n gúgùn kan tó wà. Biola Adébáyọ̀. Biola Adébáyọ̀. Adébáyọ̀ husband sister. Ẹ jẹ́ ká wò bóyá máa rí lady yẹn. Ẹ jẹ́ ká wò bóyá máa rí lady yẹn. Ẹ jẹ́ kí n wò ó. Òun kọ́ lélẹ̀ ni. Òun kọ́ lélẹ̀ ni. Ẹ̀dẹ̀ lẹ́mọ̀ ẹlẹ́ẹ̀rí. Òun kọ́ lélẹ̀ ni. Òun rèé náà. Actress Biola Adebayo sister-in-law Honorable Florence Folokino break her silence. Òun rèé. Let me see bóyá òun lélẹ̀. Eléyìí tún kọ́ ló tún pè. Ọ̀tọ̀ ní tó tún pè. Go and read about it. Òun rèé. Ẹ kó sí lọ yẹn, kó sí lọ. Ọlọ́run kò sí lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ kó mọ̀. Wàhálà ìgbà wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀dá májọ pàdé lè kú tẹ̀. Tí bá fẹ́ jẹ́ orí ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ wò. Òun ṣe láti fi lọ. Òun rèé náà. Ó wà bẹ́ẹ̀ rán orí ẹ̀ lọ sí tàbí. Bọ́lá ìgbà tí wọ́n bá jẹ orí ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kà á fún yín mi mọ́ bẹ́ẹ̀ máa sọ pé ẹ mọ̀. Ẹ wò. This is what actress Biola ex-husband sister has to say. Ẹ wò. Ẹ wò. Ẹ wò. Ẹ wò. Ẹ wò. Ṣé màá máa parọ́ fún yín ni? See, wait. Báwo ni máa sọ pé ẹ mọ̀? See. This is what actress Biola Adebayo ex-husband sister has to say about her brother. Òun rèé. Òun rèé. Òun rèé. Ẹ jẹ́ kí n kà á fún yín. Ó lé bọ̀bọ̀ yẹn dànù. Ó lóun lòún gbálé. Ó ní bọ̀bọ̀ yẹn ò lè move in pẹ̀lú òun. Ó ní kò lè move in pẹ̀lú òun. Ó ní kò lè move in pẹ̀lú òun. You guys thought I was joking. You thought I was doing fracas. Mo ò ṣe fracas o. Mi ì ṣe fracas o. Ìyẹn ń fi irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fracas náà. Lady yẹn ni Olúwaṣèrí Oríyọmí mi ọmọ Akin. Even though all the buzzing on my phone all yesterday and through midnight and early hours of today did not allow me to send you happy birthday wish, I missed all. I was overwhelmed by the show of love you concern from family and friends all over the world. Even though I want to know if you are fine, or of course you are. My dear brother, just like we were taught from our early years to be strong and resilient. Ewa kan only focus and never worry no matter what. Oluwase, you have always been a sweet guy. You love unconditionally. Somehow your open heart, love and craving to keep your home was misjudged for being too demanding. Ohun leleyi now, I go dey life ohun leleyi. Oni Biola sọ wípé bọ̀bọ́ yẹn ń gbowó lọ́wọ́ òun pé ó wà demanding. Ó ti yé. Lady yẹn sọ pé love and craving to keep your home was misjudged for being too demanding. Most of the time when we talk, I feel
the desire in your voice, even till this morning. Iya like you fondly call me. Let me talk to her first to drop the post before taking any action. You still want peace despite being bastardized and crucified wrongly. You were never quick to shaking it on one blow. How pure can your heart be, my dear? Please accept my sincere apology for being too harsh on you. You were kiniko. Anyways, you saw it coming early enough. Only lady àbúrò ọkọ ẹ̀ yẹn sọ pé you saw it coming early enough. You are not on this alone. We love you deeply. And to all those show concern, God bless you. Many happy. Ọjọ́ birthday bọ̀bọ́ yẹn ni Biola fún bọ̀bọ́ yẹn jẹ. Ọjọ́ birthday bọ̀bọ́ yẹn ni Biola announce divorce wọn. Wọ́n ní bọ̀bọ́ yẹn fẹ́ gbógun jẹ. Ọjọ́ birthday bọ̀bọ́ yẹn ni Biola ló denounce divorce wọn. Bobby J really. Ọjọ́ birthday bọ̀bọ́ yẹn, if Biola can announce divorce of a man that slept with her several times tí ò sọmọ, ta ni Biola ò lè dalẹ̀. Òun ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ṣe ń fà nínú ayé ẹ̀ mú torí pé emotions lẹ fi ń ṣe ilé ayé yín, òun lẹ fi jẹ́ èèyàn. Because you rented an apartment, you divorced a man, and you waited since the day you divorced the man. You waited till his birthday. Ṣé Biola tó announce the separation torí pé bọ̀bọ́ yẹn ò ní owó? Ó ní bọ̀bọ́ yẹn wà demanding. Ṣé Biola tó divorce ọkùnrin tí kò gbà kí bọ̀bọ́ yẹn move in? Kò gbà kí bọ̀bọ́ yẹn move in pẹ̀lú òun. Ilé tó ń gbé tẹ́lẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n jọ ṣe àbí nǹkan kan ṣó yé yín. Nígbà tí ó yá, ó fi bọ̀bọ́ yẹn sílẹ̀, ó lọ rẹ́ǹtì ilé. Lọ́jọ́ tí Biola ń kó lọ, wọ́n ní Biola kó ẹrù ti ẹnìkan, kò kó ẹrù bọ̀bọ́ yẹn. Biola wá kọ lẹ́tà pé kò lè move in pẹ̀lú òun. Á dẹ̀ ní kẹ́ ẹ kówó tí yín wá, kẹ́ ẹ máa dáwó kóun máa nà jẹ. Ẹ máa wò gbé sí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí burúkú yín tó jẹ́ wípé emotions ó ti pa yín. Tó bá wá gbèrú Lizzy kalẹ̀, tó gbèrú Biola kalẹ̀ lójú yín, Biola dájú Lizzy lọ. Tá a dẹ̀ ti rí level of loyalty Lizzy Anjorin kò ń ṣe sọ́kọ ẹnìkan ṣoṣo, Sírù Àríkẹ́ tó jẹ́ PA, a rí level loyalty Lizzy Anjorin. Imagine ìwọ tó ń tọrọ bárà. So definitely àwọn tó ń tọrọ bárà lọ́wọ́ wọn yẹn, ọjọ́ tó ń bá broke, ó máa gbá wọn block yẹn. We continue this show tomorrow. Continue this show. Ó bà ìrìn àjò bọ̀bọ́ yẹn jẹ́. Ó bà ìgbésí ayé bọ̀bọ́ yẹn jẹ́. Ó gbé bọ̀bọ́ yẹn sókè, ó là mọ́lẹ̀. Ó fojú bọ̀bọ́ yẹn hàn ọmọ aráyé, ó fi ṣẹ̀sín. Ó become a single nuisance torí kò lè rẹ́ńdà ìrànlọ́wọ́ kínkínní. Kò lè rẹ́ńdà ìrànlọ́wọ́ kínkínní kò lè rẹ́ńdà ẹ̀. Kò lè fi roof, kò lè fi bo ọkùnrin tó bá lọ rẹ́ǹtì ọmọ, kò lè fi roof bo láṣìírí. Kò gbà kí bọ̀bọ́ yẹn mú fi pẹ̀lú òun, ó tún wá announce separation wọn lọ́jọ́ birthday bọ̀bọ́ yẹn. Ìtorí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ṣe ṣọkọfẹ́, ìtorí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ṣe ṣe ayafẹ́, ìtorí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ṣe ṣe ayé wá. You judge the righteous, you embrace the devil.
If there is something that made me to stand by my husband, what he has done for me in the past, apart from that, giving me a child. Olówó ò rọmọra tó bá easy Biola ó yẹ kó orí kan bá wọn rẹ́yìn ẹ̀rà. The question is, ṣé kí n wá fi bàbá ọmọ mi lẹ̀? Ṣé kí n wá já sọ́lọ́pọ̀n ni? Tí n bá já sọ́lọ́pọ̀n, báwo ló ṣe fẹ́ dáṣà yí ẹ̀? Ta ló fẹ́ kọjú sí? Ṣé tí n bá ń jẹun ṣó máa róúnjẹ jẹ? Ṣó máa ráṣọ wọ̀? You see, when a woman is kind, she is kind. I know of a sister. Ọjọ́ tó rí Mr. Lawal. Ó ní Alhaji Lawal. Ẹ ṣé mi. Sister ní àbúrò mi ò blọ́ọ̀kù mi rí láyé mi. Torí pé mo pè pé búlì tán fún yín ti pọ̀ jù. Nígbà tó ń play voice yín, tán lẹ wá gbà ni. Mo dẹ̀ pé Lizzy, bọ̀bọ́ ìwọ́n ló wá gbé ẹni. Mi ì sọ̀rọ̀ délẹ̀. Lizzy dẹ̀ blọ́ọ̀kù mi. Lizzy dẹ̀ blọ́ọ̀kù mi. Lizzy ò blọ́ọ̀kù mi rí láyé mi. Mi ì tí sọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀. Lizzy dẹ̀ blọ́ọ̀kù mi. Nítorí pé o rẹ́ǹtì ilé. Àwọn èèyàn ló máa kó millions ra mansion tán dẹ̀ fi bọkùnrin láṣìírí títí tọkùnrin yẹn náà fi wá kọ́ títí ẹ̀. Ṣerú àwọn olórí burúkú Biola àti Iyabo Òjó tó máa ṣòfò ọmọ ṣòfò ẹ̀mí yìí, ṣé irú àwọn eléyìí ló fẹ́ tébù ọ̀rọ̀ mi? Is it not an insult for Biola to table my marriage? Biola tó lọ rent face me and slap you, tó lọ kó ẹrù ẹ̀, tó sọ fún ọkọ ẹ̀ pé kò lè kó tẹ̀lé òun. Biola ló wá dá ọ̀rọ̀ tèmi sílẹ̀ lórí platform ẹ̀. Ṣé o lè gba insult yẹn ni? Ṣé o lè gbarú ẹ̀ ni? Ṣé wọ́n lè gbà? Biola tó rent ilé tí o lè ran ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́, ó wá dá ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin tó jẹ́ pé ó bo ọkọ ẹ̀ láṣìírí bó ṣe ń lọ, kò sẹ́ni tó mọ̀, ayé ò mọ̀ ọ̀run ò mọ̀, kò sẹ́ni tó mọ̀ nǹkan kan. Lizzy dúró síbẹ̀ ni lọ́jọ́ jíjẹ, lọ́jọ́ àìjẹ, lọ́jọ́ tó wà, lọ́jọ́ tí ò sí. Lizzy Anjorin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa jó, tó bá ti jó 1 minute ó post ẹ̀. Lizzy marry tán, Lizzy bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèpolówó ọjà. Ẹ wo hours tí Lizzy fi ń ṣiṣẹ́ just to support her family. Kọ́kọ́ ẹ̀ má bàa yọ sílẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ láìda, kójú má bàa ti ọkọ Lizzy láwùjọ, kán má bàa ná kan tán kó tó rí kan, kán má bàa wà kísà, kí Lizzy má wàá jókòó pé ọkùnrin yẹn ni kó lọ ṣe gbogbo ẹ̀ wá. Ẹ wo bí Lizzy ṣe ń ṣiṣẹ́. Mi ni wẹ́ẹ̀tì. Èyí tó jọ mí lójú jù, Biola tó ń tọrọ bárà, ó rẹ́ǹtì ilé. Ó ní ọkọ òun ò lè move in pẹ̀lú òun. Ó ní kò lè move in pẹ̀lú òun. Ká má wá kí Lizzy. Ebi ẹni Lizzy ló san dáórì Mr. Lawal. Ká má kí Lizzy tó san dáórì. Àbí ẹni Lizzy ló ń bọ́kọ ẹ̀. Ká má wá kí Lizzy tó ń bọ́kọ ẹ̀. Táṣìírí wọn ò dẹ̀ tú. Gbogbo yẹn ṣe le tó. Lizzy dẹ̀ dúró sínú ìgbéyàwó. Èèyàn mélòó ló búlì Biola? Èèyàn mélòó ló búlì ọkọ Biola? Èèyàn mélòó ló gbé wọn sórí àtẹ? Èèyàn mélòó ló ṣèpèdè fún ọmọ tán lọ rà? Èèyàn mélòó? Bọ̀ bí ogun yẹn ṣe le tó. Biola máa disrespect beyond repair. Lizzy yẹn lè wá fi lẹ Biola mo like ẹ tóró gentle, tóró rí yín gbàbọ̀dé ni. Orí yín gbàbọ̀dé. Orí burúkú tí àwọn bàbá yín ṣe
torí burúkú fi ràn yín òun lẹ́kọ̀ọ́ èmi ó lè rí mi pẹ̀lú ẹni tó tutù jù. I want smart people around me. I want smart people. The easiest way to be successful in life is to have smart people. But Yoruba people don't like smart people. Mo ń bọ̀ wá dá ìgbéyàwó ẹlẹ́ gidi. Mo ń bọ̀ wá dá ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ẹlẹ́ gidi. Guys, ẹ já lọ sùn. Ẹ já lọ sùn. Tá a máa yànnàná story ìgbéyàwó ẹ báyìí lórí cyberspace tó máa nípò tó dẹ̀ máa dùn. Tó máa dùn. Yàtọ̀ sí pé Bíọ́lá ń tọrọ bárà, iṣẹ́ kí ni Bíọ́lá ń ṣe? Instead of Bíọ́lá to double her hustle when she got married to that guy, as a celebrity tó bá fẹ́ ọkùnrin, ìrìn wà lẹ́sẹ̀ tó máa rìn. Celebrity status ẹ ó máa fi sílẹ̀kùn fọ́kùnrin yẹn ni. If na Biola pay price, she for told the man shake abi. Celebrity status is to open doors fún nǹkan tó bá fẹ́. Celebrity status is to double your hustle. Káṣírí ọkùnrin yẹn má bàa tú. Torí being a celebrity, life wa demanding. Ẹ wo nǹkan oríire tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe látìgbà tí mo ti marry. It shows I work very hard, and it shows my husband is a very good man that really wants me to grow. Ẹni Lizzy ló raṣọ ìgbéyàwó, ẹni Lizzy ló ń sanwó oúnjẹ, ẹni Lizzy ló ń bọ́ láti. Lizzy Anjorin ò ṣàfihàn láti ilé ẹnu ilé mi rẹ́ǹtì. Àjọ bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lánàá láti ti kọ́ títí ẹ̀. Tọ́ bá kà lé ní èjì, á dẹ̀ ti kọ́ tó 9 báyìí. Ó ti kọ́ títí ẹ̀ o. Ẹ̀yin tí ń láti gbélé ìyàwó ẹ̀, ó ti kọ́ títí ẹ̀. Kò kí ṣe pé Lizzy Anjorin fẹ́ Mr. Lawal nìkan. Ẹ wo Mr. Lawal lọ́jọ́ wedding. Ẹ wo Mr. Lawal after 1 year of our marriage. Ẹ wo Mr. Lawal bó ṣe di bọ̀rọ̀ kìíní. Kì í ṣe pé wọn ò jẹun tẹ́lẹ̀. Kì í ṣe pé wọn ò róúnjẹ jẹ. Àìnífọ̀kànbalẹ̀ ọkàn ìlàhílò kò jẹ́ kó oúnjẹ tó ń jẹ kó yọ lára wọn. Alájì ò sí bí separate kíní láwà, separate area láwà. Èmi monitor project ń bí, Alájì monitor project ń bò mí. Èwo nínú yín ló lọ́kọ tọ́kọ yín ní láárí? Èwo nínú yín ló marry tá a rọ́kọ ẹ̀ lẹ́yìn ọdún kan, lẹ́yìn ọdún 10 tọ́kọ ẹ̀ ní láárí? Èwo nínú yín ẹ ṣe mú mi ẹ nàka sí kan fún mi nínú gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó fẹ́ ọkọ? Tára ọkùnrin yẹn dẹ̀ ń dán bíi gíláàsì, tára ọkùnrin yẹn ń dán tó ga tó síngbọnlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ fún mi náà, ẹ jẹ́ ń wò tó má rí inú yín. Ẹ jẹ́ ń wò. Ẹ lọ wo fọ́tò wedding mi, a máa pé 6 years lọ́dún yìí. A máa pé 6 years lọ́dún yìí. Kó lọ fún wa ní àǹfààní, kó fún wa lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòyè, kó fún wa ní owó, ọmọ alálùbáríkà, gbogbo ń ta dáwọ́lé kó yọrí sí rere. A máa ṣe 6 years wedding anniversary this year. Ẹ lọ wo ọjọ́ wedding wa, ẹ lọ wo 1 year after, ẹ lọ wo 2 years after, 3 years after, 4 years after, 5 years after.
will be 6. Hello, we got that to achieve together. O rent ilé lásán. O rent ilé. O rent 2-bedroom flat. Ìgbà tó jẹ́ pọ́kùnrin mi ló rent ẹ̀ fún ẹ. Ìlọ́kọ di idiot. Shebi, you see how Iyemesho is mocking Baba Ijesha. Ọjọ́ tán dẹ̀ palẹ̀ mọ́ Iyemesho tán gbé lọ ẹ̀wọ̀n tán lólúkọ lórí burúkú lọ máa gbá títì. Ijesha ò fi ṣe sí o. Ẹ wo bí Iyemesho ìlọ́kọ ẹbọ ìjọ Iyabo tọ́jọ́ fi Ijesha ṣe sí. She no buy the house on her rent o. Ọkùnrin kan náà ló gbà fún wọn. Imagine wọ́n tó lóò marry. Ìgbà tó gbóyún ó lóò marry. Ọkùnrin mi dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ sùn. Ọkùnrin mi yẹn wá lọ rent ilé fún ẹ. Ó wá ní pé ọkọ tó ṣègbéyàwó fún ẹ kò lè tẹ̀lé ẹ lọ́bẹ̀. Ẹni tí Mr. Lawal tó tọ́. Kofo Classic, he said, not capping. Only if you see Mr. Lawal real life, oh my God, the day I met him at Ladipo where I do my fix car, he looks so good. And to jẹ́ wípé, èmi ní time, tí n bá ní time ọkọ mi ò ní fresh, ọkọ mi ò ní balẹ̀. Iṣẹ́ la wá ń ṣe, iṣẹ́ la ń ṣe. Mo monitor ọkọ mi, mo take care ọkọ mi, mo love ọkọ mi, mo dẹ̀ lóyà sọ́kọ mi. Bí mo dẹ̀ ṣe wà yìí, títí táyé máa fi tán, tájọ́ máa fi dàgbà, tájọ́ máa dògbò. Mo fara mi lẹ̀ fún. Mo fi gbogbo ohun tí mo jẹ́ lẹ̀ fún. Kíkú má yà wá, kárùn má yà wá. Ibi tó bá gbà mí gbọ́dọ̀ gba ọkọ mi. A day will come, Alhaji will tell you a story. Mo gba international contract kan. Mi ní pẹ̀lú ambassador. It's like a contract. Contract yẹn ni mo ṣe d'Abuja gbàrà ni mo gba contract yẹn. Àtèkó ni mo ti ń process contract yẹn. Tẹ́ bá rántí nígbà tí mo d'Abuja, ọjọ́ tí mo d'Abuja, mo sọ fún yín pé ó ní business kan tí mo fẹ́ wá introduce yín. Tẹ́ bá rántí. Mo ní there's something I want to show you guys. I want to introduce you to one business. Àtèkó ni mo ti lé contract yẹn. The glass you mentioned that was how he looks so dark skin. Abi? You really? Ẹ máa gbọ́ o. Dókòó lẹ́kọ̀ọ́ ni mo ti ń process contract yẹn. So gbà tí mo dé Abuja, wọ́n fún mi ní contract yẹn. But contract tó fún mi is a good contract. As a matter of fact, ó dà pé Aunty Olushola was aware because lára meeting tí mo lọ ṣe Aunty Olushola tó wà ní Facebook yìí, she was with me in Abuja nígbà tí mo lọ finalize contract yẹn. It was a very huge contract. It was a huge contract tó jẹ́ wípé tí n bá fẹ́ lọ inspect personal shopper wà nílẹ̀, private jet wà nílẹ̀ fún company tó fún mi ní contract yẹn. So if I'm going to inspect àwọn other companies wọn, they have private jets, they have shopper. Tó bá jẹ́ pé mo lọ láti Abuja lọ sí bí Kano, shopper wà nílẹ̀. Tó bá jẹ́ pé à ń lọ sí bí ọ̀nà tó jìn, private jet wà nílẹ̀. Aunty Olushola rí àwọn tí mo sọ yìí. Aunty Olushola Yusuf, she saw some of them. They are not Yoruba. Wọ́n ṣe Yorùbá. Ìlú òyìnbó náà ti wá, wọ́n wá connect pẹ̀lú àwọn ará èdè kan mi fẹ́ sọ. Aunty Olushola rí gbogbo nǹkan tí mo sọ ṣojú Aunty Olushola yìí. So mo finalize contract. Ọjọ́ tí mo fẹ́ ṣe final contract. Wọ́n wá gbé document kan lé mi lọ́wọ́. Mo máa travel. Èmi nìkan dẹ̀ láyé wà fún tí mo máa travel. Wọ́n wá fún mi ní travelling chart mi
for 2026 tá wà yìí mo máa lọ sí àwọn country kankan wọ́n wá kọ síbẹ̀ tí n bá fẹ́ travel ibi àwọn tó máa gbé mi rè ibi tí mo máa dé sí rè èyí kí wọ́n ṣàṣe gbogbo ẹ̀ mo ní kí lọ́ọ̀yà mi kọ lẹ́tà pé èmi lọ́kọ o èmi gbogbo provision tẹ̀dẹ̀ méèkì kalẹ̀ yìí kò sáyé ọkọ ń bẹ̀ o torí all this provision is meant for me alone. I'm married and I cannot be traveling with this, you know. Mo lè máa travel pẹ̀lú this long period, spending a month, spending 2 months, spending 3 weeks, 2 weeks. Tí mo fi ọkọ mi. Bá ní kí lọ́ọ̀yà mi dá lẹ́tà padà pé I can't be traveling alone because it's a long period of trip. I can't travel alone. That anywhere I want to travel to, my husband must follow me. And they replied me, they said they only employed me, they did not employ my husband. And I terminated it. It is not millionaire project. It is not millionaire project. I terminated it. Bí tó bá máa gbà mí gbọ́dọ̀ gbọ́kọ mi. Ṣé ẹ fẹ́ gbà mí lọ́wọ́ ọkọ mi ni? Ẹ fẹ́ dàgbéyàwó mi rú ni. Àǹtí Olúṣọlá bear me witness tí n bá parọ́. Tí n bá kúkú parọ́ lẹ́ni, ọ̀tá wa lè ní issue lọ́la. Wọ́n á tú àṣírí tí n bá parọ́. Àǹtí Olúṣọlá Yusuf was in Abuja with me that day. She saw some, in fact, èmi àti Àǹtí Olúṣọlá dé hotel by around 12 o'clock because we were in a meeting láti àárọ̀ dalẹ́. Meeting ti pọ̀ jù. Meeting ni látàárọ̀ dalẹ́. Èyí tí mo fà Àǹtí Olúṣọlá lẹ̀ sórí ìjókòó á tó ẹ̀mẹ́rin. Àǹtí Olúṣọlá dúró tì mí lọ́fíìsì. Bá ṣe ní báyìí àwọn pípù yẹn tẹ̀lé mi. Àǹtí Olúṣọlá rí lára wọn. Adé hotel báyìí ká sùn. Wọ́n tún pè mí pé meeting yá. Adé hotel. Mo ti change, mo ti ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ṣe pè mí ní where are you? We need to see you. Mo bá tún lọ bá Àǹtí Olúṣọlá. Àǹtí Olúṣọlá ní wàhálà máa wà Lizzy. Mi mọ̀ pé òun go through nǹkan báyìí ní Nàìjíríà mi à. Ibo ló ti wọ́n ráyè ṣe ṣòmù ni ẹ máa wò ó tí àǹtí mi. Ṣé káwọn tẹ̀lé mi ní ṣe máa lọ? Mo ní ẹ sùn. Ẹ̀yin ṣe ti trip day. Mo bá lọ, mo lọ sí meeting yẹn láti 12. Mo dé padà ní 4:30. Èmi, driver mi, ọmọọṣẹ́ mi. Torí anywhere tí n bá máa wọ̀ ìgbà yẹn ẹ rí pé mo máa yọ̀ mí dé dání, which is first born ọkọ mi. Mo mọ̀ọ́mọ̀ mo first born ọkọ mi dání gbogbo time yẹn. Òun mo fi ṣe PA mi. Òun ni mo mú lọ sí Abuja. Kò síṣẹ́ kankan tó lọ ṣe fún mi l'Abuja. I can employ many, you know, many kí lorúkọ ẹ̀, many sales girl. But òun mo fi ṣe PA mi. Mo dẹ̀ ní àwọn orderly mi stand by tó jẹ́ pé wọ́n máa wà pẹ̀lú mi 247. Ẹni tó bá mi process contract yẹn kò kí mi láti gbà yẹn dè ní. Láti gbà yẹn. Ó kàn ní I regret all the efforts. I regret everything. Ó dẹ̀ kò kí mi láti gbà yẹn. My husband is my husband. Kò kàn yín. Kò bá jọ lọ́kadà tèmi ní. Kò kàn yín. Àbá àrùn jẹjẹ kò kàn yín. Àbá máa ròyìn jẹjẹ kò kàn yín. God bless you. And you need yes, I remember because Mama Olúṣọlá said that you are busy. When she Àǹtí Olúṣọlá wọ́n regret 2 days tán bá mi lò. Wọ́n ní pé tó kàn wọ́n mọ̀ pé máa ń busy by àwọn á lò bí a week. Mo busy bí. Wọ́n ò jẹ́ sí meeting. Wọ́n dẹ̀ ibo náà ti rí mi. Mo ṣe máa ń polówó ọjà lórí online. Not fi like mi. Àti ìlú òyìnbó náà ti pick mi fún wọn. We want this lady. The stature is there, the skin is there, the efficacy is there, clothes is there. Gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀, efficacy yẹn wà ń bẹ̀. In fact, they told me pé èmi ni mo wà suitable fún nǹkan táwọn wá. Àǹtí Olúṣọlá saw them now. Àwọn tó gbọ́dọ̀ lù sínú ayé ni. Àwọn tó gbọ́ deep down nínú ọkàn mi. But kò dùn mí.
because my husband is everything. This is not a secret, Oluseyi. This is not a secret. This is a conversation. It is not a secret. It is Misha, sorry. You remember that time I said I want to introduce you. I want to introduce a business to you guys. And later, you guys were asking me, Yeyemesho, where is the business? Where is the business? You remember? And I could not come up with the business again because I terminated it. They only made provisions for me. They didn't make provision for my husband. I'm a married woman. You know? Thomas sọ̀rọ̀ pé your sacrifice. Sọ fún mi, mélòó ni ló lè ṣe sacrifice? Mélòó nínú yín? Iyabo Ojo àti sọ pé I owe you nothing. I owe you no loyalty. Àti dojú ọkùnrin yẹn bulẹ̀. Remember that time I said I want to bring one business o. Àti ṣe skit lọ àti ṣe àwọn kankan àti ṣe àwọn oríṣiríṣi nǹkan lọ. Wọ́n wá fún mi ní booking bí ṣe máa travel lọ́dún yìí. Wọ́n fún mi ní low down booking. Àwọn eléyìí ò ṣe àwọn bàbá àgbà àwọn tó ga tọ́nu ayé. Àwọn irun màlẹ̀ ní gan mọ̀ pé irun màlẹ̀ ni wọ́n. Àwọn irun màlẹ̀. Ilé tán bá ń kóra wọn kiri party. Ẹ̀sìn ni Iyabo Ojo ń ṣe contact ò sí ní party. Ẹ̀sìn lẹ̀ ń bá kiri party. Àwọn contact gidi wà nílẹ̀ tó jiná. Ìyẹn ò dẹ̀ kọ̀wọ́. Lórí burúkú. Ìyẹn ò kàn ẹ́. I don't think you have a husband and you act this way online. Ìyẹn ò kàn ẹ́. Ìyẹn ò kàn ẹ́. Olórí burúkú Iyabo Ojo tó máa ṣòfò ọmọ ẹ̀. Èwo lórí bá wọn ní? Ẹkùn arúgbó ló ń dù kiri. Arúgbó tẹ́kùn ẹ̀ ti jọ̀lọ̀. Ọ̀jọ̀njọ́lọ́. Arúgbó alátọ́tọ́. Iyabo Ojo mú ẹkùn ẹ̀ ló mú atọ́tọ́ ẹ̀. Iyabo Ojo bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ìdọ̀tí inú atọ́tọ́ ẹ̀. Aláàjì gan ní pé kí ni ti tòun pẹ̀lú títí ẹ̀ báyìí. Ìwọ ló ṣe mo ní ra o. Aláàjì ní kí ni ti tèmi ṣé bí ìwọ ló gba contract kí ni ti tèmi bẹ̀rẹ̀ mi ní ayọ́rọ́ àjọ contract tí wọ́n bá ti fẹ́ ọkọ mi kan lọ dira wọn nídìí mi nìyẹn. Nídìí mi nìyẹn. Ẹkùn àgbo mi bẹ́ẹ̀ ni kò ní já kọ́lí ní Iyabo Ojo ń gbé kiri kírú Iyabo Ojo máa dó arúgbó yẹn. Kẹ̀kẹ́ bá jẹ́ kò ṣe rí bí ẹ̀. Tẹ bá rí bá nítorí Ṣọlá ṣe fáìn. Gbàtán dẹ̀ láwọn ò fẹ́ èmi nìkan làwọn fẹ́ àwọn ò fẹ́ ọkọ mi. Ẹ fẹ́ ọkọ mi kẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ ń ṣe. Ẹ fẹ́ ọkọ mi kẹ̀. Wọ́n ti fún jẹ. Ibẹ̀ náà ti gba 2 bedroom fún Biola kò lè mọ́kọ ẹ̀ dání. Ṣé ó yẹ kí Biola gba 2 bedroom lọ́wọ́ ọkùnrin initially? Tí bọ̀bọ̀ yẹn tó bá ń sun gọ́tà ẹjọ́ máa sun ni. Ẹjọ́ máa sun ni. Toró sì máa dà. Atọ́tọ́ jọ̀gìlà. Bẹ́ẹ̀ni rúlá wùsà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn ọmọ eléyìí ò lóye àmú kórìíra wọn tó mú ìrànda ṣayé mi. Biola máa ṣe ṣó ẹ o. Madamari jẹ́ ilé dáadáa. Explanation mo ṣe. Ọkùnrin wo ló fẹ́ gbàgbé bó ẹ̀dìyẹ? Ta ló fẹ́ dókòrò fún? Gallant person. Usually is never saying. Atọ́tọ́ jọ̀gìlà. Àwọn kan wọ́n bẹ̀rù lálẹ́ kí má dárúkọ wọn. Ẹ jẹ́ kí n play kíní yẹn síwájú díẹ̀ kí n fi kọ rìsíìtì.
I would like to say a very big thank you concerning Shegolowo case. Case is free and free at last. It's free indeed. To everyone who has supported us thus far, I am grateful. How do we make him a better person? How do we make him useful for the society or to our society? I'll still need your help. Please come through for us. You can get his account details. If you want to provide him with a very good job, please don't hesitate to reach. Ẹni tí ó lè come through fọ́kọ ẹ̀ ló ń pe ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ kẹ́ wá come through àwọn tó jọ ń pín owó yín Iyabo. Very good job. Please don't hesitate to reach out to us on this number that you have on the screen right now, or you send a DM to us on Instagram at talk2be5000. Thank you for your constant love and support. Mr. Abiba is also doing well. His health is getting back gradually. You know, Mr. Abiba. Ọkùnrin ń jà bíbá. Ọkùnrin ń jà bíbá. Ilé ìtúgbẹ́nu tán. Like he told me the last time, I can eat well now, I'm talking well, I'm better. Very soon he will be discharged from the hospital, but they are still monitoring his health and everybody. We're still hoping, we're still praying for Abdulrazak to get back, to get enough money for his liver and kidney transplant at the same time. We're looking at 110 million. We've been able to raise like 59 million now or 58 million. So we still have a long way to go. So please guys, support me. Let his own case to become a testimony, just like we're sharing from Mr. Abiba. I don't want to bore you for too long. Ibo wa lẹni yẹn wà sí 110 million. Ṣó ti wá padà gbẹ́ni yẹn wá? Ṣó ti padà gbẹ́ni yẹn wá? Ṣé rí nǹkan fi mí ṣe? Ṣé rí ìdí náà ṣe wá sọ̀rọ̀ marriage mi? Ẹ mọ̀ pé tó bá sọ̀rọ̀ Lizzy, wọ́n mọ̀ pé àwọn olówó wà lọ́wọ́ Lizzy. Àwọn èèyàn ńláńlá. Ìtọ́ ìlú wá sọ̀rọ̀ 110 million. Oh, how many plots ni ẹ? Oh, 1,000 square meter ni ẹ. Mr. Abiba, kidney yín àti liver 110 million. Ẹ fẹ́ gba kidney èèyàn 40 lẹ́ẹ̀kan náà ni. 110 million. Mr. Abiba. Àwọn ọmọ yìí ti bà ayé jẹ́ o. We go for a break when I'm. Ṣé rí ibi tí Iyabo Ojo ti ń rówó abẹ́rẹ́? Talk to Babianla. Ṣé rí ibi tí Iyabo Ojo ti ń rí owó abẹ́rẹ́? Ṣé rí ibi tí Iyabo Ojo àti Biola, ṣé rí ibi tí wọ́n ti ń rí owó? Àwọn ò lè ẹbẹ̀ lọ́wọ́ Biola pé iṣẹ́ kí lòun ṣe ìjọ́ tóun ti dáyé, ẹbẹ̀ lọ́wọ́ Biola pé iṣẹ́ kí lòun ti ṣe rí. $110 million. Ó náà ti dá 58 million. Ẹ wá ní kí Iyabo Ojo máa wọ first class. Ẹ ní kí Iyabo Ojo máa wọ business class. Mr. Abiba yẹn àdúgbò wo ló ń gbé? Lẹ́yìn tó tọrọ owó yìí sìn. Ṣẹ́yìn ti rí Mr. Abiba yẹn láti gbà yẹn. Ó dá pé màmá Ìjẹ̀ṣà ṣì wà láyé, ìkànnì àwọn òbí Ìjẹ̀ṣà ṣì wà láyé. Ìyẹn gangan ni target wọn fún next donation. Eléyìí lé o 110. Kidney and liver lẹ́ẹ̀kan náà. Àǹtí Ajára dẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn tó sọ́fà títí. Ẹ ti mọ̀ pé ayé màá ti Ajára. Ẹ ti mọ̀ pé Mr. Abiba ọkùnrin òkú ń jà Abiba.
ẹlẹ́dàá o àwọn ọmọ yìí ti báyé jẹ́ may life ọwẹ́lì ló ráre kó tó kú lẹ wá mú ẹni tí ò ládírẹ́sì ẹni ká wá kó 110 nílẹ̀ mi ò ronú tíátà tẹ dá 110 fún rí mísírì Mr. Abiba ṣé góòlù náà fi rọ kíndìnrín yín ni eléyìí lé o ẹni bí tí àbòjò ti rówó 110 million not 100 million 110 million ẹni tí ìsìnkà ṣe wá dọ̀rọ̀ márèjì mi kalẹ̀ ẹni nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀ kéèsì ẹni nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀ ṣó yẹn ibẹ̀lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló ní owó tí wọ́n wá tọrọ níbí táwọn Yorùbá títí wọ́n ti tábà tún máa sọ̀rọ̀ we like biola ó ń ṣàánú fáwọn èèyàn gan Ìyábọ̀ mi kàn go wẹ́wẹ́ kan mi ò ronú sákà kan dá 110 fún rí 110 rí tí tó yìndó ẹ tó sì dòfúrọ̀ ẹwẹ́ máa ń dín ata ráìsì ni rí ṣúkọ̀ á tún ṣe súyà lọ́sàn gangan mi lè rántí jọ́ mo ti jẹ súyà last gbogbo ẹ mọ̀ pé ó ṣe fíìmù olóṣòlódò ó wá polówó ẹ̀ ṣe rí fíìmù táwọn méjèèjì ń polówó donation yìí náà ń gbà 110 million how many of them get 10 million sọ̀rọ̀ 100,000 mo fọ́. Let me go for a break. When I'm back, you will get to meet my guest. Stay tuned. Ìyábọ̀ àti sọ pé jágbé Lizzy wá Lizzy ó láwọn èèyàn ńláńlá lọ́wọ́ tá bá gbé Lizzy tá bá sọ̀rọ̀ nípa Lizzy wọ́n á dáwó ó mà ṣe o Talk to me, share your experience. Share your money. Stay tuned. In case you're just joining us, you're watching Talk to Be. It's Talk to Be, baby. Gay. Yes, I'm sure a lot of you are waiting to meet my guest. Of course, it's going to be different. I'm so happy. I'm so blessed to have her on the show. She's a director, a producer, an actor, a presenter. Call her anything. She's an entrepreneur. She's very supportive. We all love her. You call her Queen Mother. She's my own sister. She's a senior colleague, and I'm so happy to have her here. So join me as a welcome. She's so supportive by distributing her license. Iyabo Alice Ojo, the one and only Queen Mother. Wow. Sis, first of all, I'd like to say very big thank you to you. You're very supportive. I know how long you had wanted to come, but because of time, you said we have been on this for like more than a year or about a year. And the first time I told her, what she said, I'll come. I'm a supporter. If you don't. Ẹ pé Ìyábọ̀ ló ń supply wọn láláìsàn. Ọlọ́run, àwọn aláìsàn tí ó exist 110. Mi rò pé bàbá Sùwé rí 1 million. 110. Owó yẹn kẹ̀rẹ̀ ní ẹjọ́ ló lọ fi ń ṣe. Ó dẹ̀ ná nàkúnà ń wà kìsàkiri. If you don't know her, let me tell you that about her. She's open-hearted. She's ever willing to help, to support you. Since I understand the schedule, the distance, and everything.
thank you for coming. You're welcome, my darling. Thank you for this honor. I appreciate it so much. God bless you. Your sọ pé she's so supportive by giving Biola the strategy. No, she's so supportive by by giving our license like them. No. All right, so let's go to it. Let's go to you beyond what we know on in movies, beyond what we know on social media. I'm still coming to that because I feel that a lot of people have misconception about your person. A lot of people have misconception about your person. It does pé ó ti tọ́dún wọn táwọn tẹ́ ń pera wọn yẹn irọ́ ni wọ́n fẹ́ polówó fíìmù kọ́ dẹ̀ gba donation. Ẹni tó bá lọ́pọlọ nìkan ló lè yí lọ́pàá àwọn tí ń pera wọn láti bí ọdún kan. Ṣé ní nǹkan tó tẹ̀ kọ́kọ́ dé síwájú yẹn ó ti fi hàn pé wọ́n wá tọrọ báárà wọ́n lè wà polówó fíìmù. Ó fi hàn pé Ìyábọ̀ Òjó ló máa ń supply wọn láláìsàn. Ẹni pé gbogbo àwọn tó ń gba donation yẹn ọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ náà wà torí pé Ìyábọ̀ ló máa ń supply aláìsàn tó ń tó fi ń gbowó. Ṣé ẹ rántí pé Ìyábọ̀ sọ pé òun máa gbé DJ Splash lọ síbi náà ti wo wèrè màmú òun tí ó sàn. Àwọn pípì yìí. With the little that I know about you, so we're coming there, but let's get to meet you. What was growing up like for you? Okay, I had both sides for growing up. Like, it was fun. At the same time, it was confusing, so I had both. I grew up with my granny, who's Imagine kéèyàn sọ pé growing up òun wà confusing. Ẹni tí growing up ẹ wà confusing. Màá wá lé mi jẹ́ fans ẹ fẹ́ náà sọ pé growing up òun wà confusing. Ṣé rí rí pé Ìyábọ̀ àti Bíọ́lá o wọn ò ní nǹkan kan lọ́pọlọ. Fíìmù àti donation ló fẹ́ wá gbà. Ẹ máa gbọ́ lọ. Imagine kéèyàn bí mi pé people that I should introduce myself. In my growing up, it was growing up, me were confusing. At what age? Oh God. I grew up with my granny, who's Delta, half Igbo. Oh, okay. Yes, and her dad is from Okwale, and I'm on my boss, so she had both the Delta Igbo blood, and she was big. Oh, okay. She was a very wealthy woman. Ibo lẹ gbọ́ tó ní bàbá òun ti wá yìí kálẹ̀. Ẹ̀sìn yẹn pọ̀. Ibo lẹ gbọ́ tó ní bàbá òun ti wá ìkálẹ̀. Tó bá fẹ́ lo àwọn ará Abẹ́òkúta tó bá fẹ́ lo kádàrá wọn lọ pípé alábẹ́òkúta ni bàbá òun. Tó bá ti fẹ́ lo àwọn obìnrin àwọn abirùn àárín wọn á lóun tọ́ ọmọbìnrin. Tó bá èlé lórí burúkú níyàwó. Ẹ gbọ́. She was big. Oh, okay. She was big. Wọ́n dẹ̀ ń dún ẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń rèpà àtijọ́ fọ́ and she was big. Ibo lẹ gbọ́ pé bàbá ẹ̀ ìkálẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ àṣesìn orí pa àfẹ́ gbọ́wọ́ ẹ̀sìn yìí pọ̀ fẹ́yìn tẹ̀ǹtẹ̀lé Ìyábọ̀. She was big. Oh, okay. She was a very wealthy woman, and she was big. So I had all those family people come from different languages, when you're hearing Jonah, you're Igbo, and you're confused, as a child growing up. Okay. And I found out that my grandfather, who's my dad's dad, is from... Is it possible kó wá láti Igbo? Is it possible? Ṣọ́rọ̀ tó ń sọ ẹmọ ọpọlọ dání. Is it possible? You said your father is from Ikale. Abi, your mother is Bini. You now said it's confusing because your daddy grand. Is that what they're asking you? Simple question. Can we know you? Simple question. You cannot even talk about your father, your mother, and go straight to what you've done with your miserable life. You cannot go straight because only the àwọn tó fẹ́ wò kọ́ lè tọrọ bára ó yá ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yà kiri ilé
I found out that my grandfather, who's my dad's dad, is from Abekota. That's the Ogunos. Okay. But my dad, grandfather, grandfather, but bàbá ẹ̀ gangan kọ́ Ìkálẹ̀. Ṣó possible kí grandfather ẹ̀ kó jẹ́ Abẹ́òkúta kí bàbá ẹ̀ wá jẹ́ Ìkálẹ̀? Èpè tó tọ́ ẹ bá mi ṣẹ́ fún Ìyábọ̀ àti Bíọ́lá. How can your grandfather be Abẹ́òkúta and your own father will be from Ìkálẹ̀? Is it possible? Your grandfather is from Abẹ́òkúta and your biological father is from Ìkálẹ̀. Ó tán àbí ó tán? Ó tán. Disgrace yìí pọ̀. Ṣé mọ̀ pé kò mọ nǹkan tó ń jẹ́ grandfather? Ṣé mọ̀ pé kò mọ relationship tó wà láàrin grandfather àti father? Ṣé mọ̀ pé for the first time kò mọ nǹkan tó ń pè ní grandfather o? Kò mọ nǹkan tó ń pè ní grandfather o? Mọ. It's an accent that is annoying me. ABK báwo ni ma sọ pé ṣé bí ìlú grandfather èèyàn ni bàbá èèyàn? Ó wá ní bàbá òun is from Ìkálẹ̀, grandfather òun is from Abẹ́òkúta. Àwọn tó ń purọ́ fún tó bá ti fẹ́ lò wọ́n kàn lọ bá stage show kàn lọ búyàn tó bá dọ́dọ̀ ilé tẹ́lẹ̀ bá lọ Abẹ́òkúta á ní Abẹ́òkúta ní bàbá òun tẹ́lẹ̀ bá ní Oǹdó á lòǹdó ní bàbá òun ló ṣe ń ṣorí burúkú rẹ̀. Oh, mommy ni grandfather. Mashallah. and his brothers, they grew up with them all. So my dad speaks more of the Igbo and the Delta than he does the Yoruba. Wow. Right? Wow. So growing up for me was a little bit confusing because, you know, when you do not even know where you've been. You were not sure. So they just normalized speaking Pidgin English and English in my family. Oh. Yes, we normalized that. And when I found out about my mom, I think I was about 7 when I finally knew who my mom was. Oh, she wasn't around all the while? Yeah, she wasn't around. When we were babies, I heard they took us back from her. Ìyàwó ló gbà wèrè ń gbogbo time here. She goes connect with Ghana. Ìyá ẹ̀ wá lọ gbà wèrè ń gbà yẹn. Ẹ máa gbọ́ o. Ó ní broken làwọn sọ, ẹ máa gbọ́ o. Àwọn sọ English, àwọn sọ broken. Kí yàn béèrè pé can we meet you? Kúrè máa sọ rádaràda. It's not that fault. It's a health issue. Can we meet you? Yes, I heard they took us back from her. And I grew up with my granny. I grew up knowing my granny and my dad and my uncles and, you know, every... Yeah, boy. Ìgbà tí ìyá lọ sọ́gbà wèrè. Tí ìyá ti ń lò bí 20 years lọ́gbà wèrè. Wọ́n wá lọ kó àwọn ọmọ wèrè wálé. Bàbá ọkọ mi pẹ́ńkẹ́lẹ́. Eléyìí ò ṣe 2 minutes o. 1 second lélẹ̀. Bàbá ọkọ mi pẹ́ńkẹ́lẹ́. Lẹ́pẹ́ńkẹ́lẹ́ kí ni ìmọ̀ wa lójú gbà ò báyìí. Àwọn eléyìí tán lọ́jà rí. With my granny. I grew up knowing my granny and my dad and my uncles and, you know, everyone. I didn't know her. There used to be like this few months to when I finally knew her. There was this man that sells sweets and biscuits and all these things. You know, in those days, all these securities, usually they're the malams, and they have this, they are little tables where they sell all these things. So I used to go there, I found her. And she was always there, you know, and every time I go there, she's always paying for my sweets and everything. So every time any success story for her. She does not have any success story. She does not have anything upstairs. She does not have anything good to talk about herself. Because when she wakes up, she's after people's life. Is this an interview?
ABK ẹ ti gbàgbé accent olórí burúkú ẹ̀ wọ́n annoy everybody but can we meet you ẹgbọ́n ohun tó ń sọ grandma she grew up with wetin she dey talk again ẹ ṣáàrí ó kọ́kọ́ ní àwọn bàbá òun lòun bá gbé ó yẹ ó tún ní grandma òun lòun bá gbé ṣé ti rí kò mọ ẹgbẹ́ kò mọ mí ní grandma kò mọ mí ní grandpa kò mọ nǹkan kan rí pé lórí burúkú ni. So every time I close from school, I'm going there. She's asking of my brother, and I'm like, my brother, anytime, let's go. He doesn't answer me. Did he ever go with me? I'm not sure. I can't remember that part, but I know that most times I went there. So after a while, I didn't see anymore. So one day, I came back from school, and then I was in Grace Children's School. In Bakada, came back from school, hugged my granny as usual. She was in the living room upstairs, and taking off my socks, and she was like, I saw the lady. I was like, Auntie Bumi, I know her. I said, do you know her? I said, yes, I we meet you. Because then, initially, I didn't used to tell anyone, because she told me then not to tell anyone. Meet you? And little children, they tell you, don't take things from adults. Oh, because we're taking things from So because I was taking things from her, I usually never went back home to tell anyone about it, So, but that day, I told my granny, thinking she was going to spank me, but she now said, no, that's your mom. You're my mom. You knew her as Auntie Bumi? Because she told me, she said, oh, she's Auntie Bumi. And she asked for my name. Just because, can we meet you? I went to so school. I graduated from so school. I was the head of the class. I was the class governor. I was an activist while I was in school. I've done this. I have won many awards. I have nothing, no success story. Lori, can we meet you? Auntie Bumi. Wọ́n wá gbé sweet ìkànnà ògùn wá. Auntie Bumi lò 30 years ló gbà wèrè. Auntie Bumi wá dé wọn wá dádúgbò mọ̀mọ́. Auntie Bumi alátìké. Wọ́n wá ṣorí burúkú. Wọ́n wá ń ra sweet lẹ́gbẹ̀gbẹ́ ògiri. Auntie Bumi ó wá dé ewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ ó dàgùn tán jẹmọjẹmọ. Lórí, can we meet you? Ẹ já lọ sùn yẹn wọn lọ. Rubbish. Lórí, can we meet you? Wèrè pọ́nbélé lọmọ ilé. Can we meet you? Sweet Ekonogun one. Sweet Onigi. My grandmother was. Àkókò bí sàn ṣe rádaràdà. Auntie Bumi alátìké òkú. Auntie Bumi ya wèrè for 30 years. Lórí, can we meet you? Lórí, kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé planned interview ni ẹ máa gbọ́bọ̀. Láti bí can we meet you? Ẹ máa wo bí tá a máa jọba dé nsìn. Ẹ máa rí nsìn. Lórí, can we meet you? Auntie Bumi. Because she told me, she said, oh, she's Auntie Bumi. And she asked for my name. Then I told her Iyabo. So she asked for my brother Bayo. And then she told me her name. So it stuck because she's always giving me sweet. I tell you. But when I eventually found out she was my mom, I was more confused. I was more confused because I didn't get it. A lot of things were not explained to me as a child. I just grew up knowing about these things, and it was a bit confusing. But financially, we were very comfortable because my grandfather is very okay, my grandmother very okay. My dad was a spoiled rich kid, so we were very comfortable. We went to good schools, went to Grace Children's School, went to National College, and wait. You said your father was a spoiled. If your father happens to be a spoiled kid, your father won't end up to be a drunkard. Your father will not end up becoming that useless, worthless, becoming a rapist, armed robber.
This lady is a nuisance. So. She said her father is a spoiled rich kid. Fake life. She abo jo to rent ile to house warming. Can we meet you? Simple. She failed woefully. Ẹ máa gbọ́ lọ. Ẹ bá gbọ́ tó sọ pé rich kid ni bàbá òun. Spoiled rich kid. Ẹ máa gbọ́ lọ. With schools, went to Grace Children's School, went to National College, you know, and then I later went to Lagos State Polytechnic. Yeah. Department wo ló wà? Irọ́ ló ń pa o. Irọ́ ló ń pa o. Olórí burúkú àti 7 years ló sá kúrò lè irọ́ ló ń pa o. Ẹ̀rí kò tún lè kó mọ́ Laspotech. Kò tún mọ́ Laspotech. And that was due to the fact that I got pregnant, you know, before going to Unilag. I actually had an admission in Unilag then, but I didn't go because I didn't make my... Báwo ni ẹ ṣe máa lọ láti Laspotech lọ sí Unilag? Ó lọ méjèèjì lẹ́ẹ̀kan náà ni. Ó ṣàgbọ́ tí Lizzy lọ Federal Poly láàrú. Tí Lizzy tún lọ sóṣù kò yé, kò mọ bá ṣe ń ṣe. Àárín yẹn ò yé, kò clear sí. Ẹ máa wọ ẹ rí pé story tí mo ti sọ ló copy ló wá sọ. Ó change Federal Poly Ìlàrò, ó change ẹ̀ sí Laspotech, ó change Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ University, ó change ẹ̀ sí LASU. Ẹ máa wọ ẹ rí pé story mi ló ẹ máa wò. Èní ilẹ̀ máa mọ gbogbo wọn ní mo sọ èní ilẹ̀ máa mọ yá. Ẹ máa wò. Unilag. I actually had an admission in Unilag then, but I didn't go because I didn't make my English. So I had to retake my papers, and in the process of trying to retake my papers, I met, you know, the father of my children. I got pregnant, I got married, and I couldn't further school for a while because I had my kids like back to back. And then I decided to go to a part-time course. Okay. You know, and I had, because I still not perfected my English papers, so the only course I could do then, with the results I had, was estate management, as I did. If you plan for a loan from an online app and they have to provide your history, I don't have your... Ẹjọ́ má bínú. Irọ́ ló ń pa ọ̀ ẹ máa gbọ́ o. Ó máa sọ̀rọ̀ law. Torí law tí mo ní pé wọ́n fà mí lákùngbà. Pé but time ti lọ kí n tó mọ̀ ẹ máa gbọ́ o. Ìyábọ̀. Ẹ máa gbọ́. Estate management, as I did. Oh, so I... Ṣé mọ̀ pé transport plan and management ni mo ṣe lò. Ìyábọ̀. Ẹ máa gbọ́ o. Went into doing estate management. I was studying estate management. They actually admitted you without English language. No, what I had for English language was acceptable. Oh, okay. But I needed to make sure before I graduated, I got my papers right. So I did that later. Okay. You know, I got my papers right. I got my English. Is it possible? Is it possible? Before I was done. You know. Is it possible? What she just said now, is it possible? That they will admit you and you must get your paper before you finish. Is it possible? If there's no pé kò lọ sí kò gba secondary school kọjá. Show possible. Show possible ní Unilag. Show possible ní LASU. Show possible. Kàn ní àwọn offer ẹ̀ ní estate management. Pé bọ̀ tó gbọ́dọ̀ ní English kó tó ṣe tán. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ LASU. She sees you as a direct competition. God bless you. She want to be you so bad. That was a lie. Zenith ni that was a lie. Zenith ń gbọ́ wọ́n máa gbà yín wọ́n máa fún yín admission sí LASU. Wọ́n wá ní pé kẹ́ ẹ máa ṣe kọ́ọ̀sì yẹn lọ kẹ́ ẹ wà ní university. This is Iyabo Ojo tó máa mock mi. To mama mock school me, to mama mock educational background me. This nuisance will be mocking me. A tún máa prove kóhun gbóyìnbó gan jù wá lọ. Ẹ̀yin èèyàn,
ṣó possible èmi ò gbọ́ rí kí school sọ fún yàn wípé kó máa kàwé lọ wàá ṣe English kó tó ṣe tán tẹ́gbẹ́ Lizzy Anjorin ló grant irú interview tẹ́gbẹ́ Yomi Fabiyi ni Ìyábọ̀ Òjó àti sọ́sọ́ na gist lover and one thing is that nobody likes Ìyábọ̀ Òjó blog tí gbogbo wọn jọ ń ṣe yẹn páwọn náà access gbogbo òṣì yẹn wọn ní time tó lè fi blog so wọn ríra wọn tán wọn jọ máa ń ṣòṣì yẹn nobody likes her kò sẹ́ni tó lọ school tó máa gbọ́ pé University of Lagos gbà ẹ́ wọ́n gbà ẹ́ fún management tó wá ní ẹ kó máa lọ school o gbọ́dọ̀ ṣe English ẹ̀ kó tó ṣe tán is it possible? Ó ga o. So growing up for me was fun because everything I wanted was given to me. But it was just that motherly, fatherly thing. Everything was given to her. It was just the fatherly, motherly thing. Oh, then the spoiled kid, never born. That I didn't get right. Because they were not together. Because they were not together. And my dad was also this I chop life gang kind of person. You know, so I grew up more with my granny. My granny was more like my mom and my dad. You know, my dad was like an uncle. At that time. Was like a friend. Was like a paddy. Was like one of my brothers. Big brother. Yeah. Because my granny was more of the mom and the dad at that time. Before I eventually shop life ni bàbá ẹ̀ gbogbo party bàbá ẹ̀ tí ló ń tọrọ oúnjẹ jẹ bàbá ẹ̀ máa mu tí yóò bínú kù bí ẹ̀fọn tájá sí gọ́tà. Because my granny was more of the mom and the dad at that time. Before I eventually. Ológun sọ̀tàn gbèsè ayé àwọn olórí burúkú tó bí. Can we meet you Labadebi? Also so many things could have my story was crazy, but you know what? I'm going to write a book one day because a lot of things I've not said, and I deliberately don't talk about this because I want them to read it in my book when the time is right. My upbringing was like, it was crazy and very confusing. Is it because of the large family? No, I feel like it was because my dad at that time was just living life really. Was he married? He never remarried. Funny enough, he always. If you come out to support for only law, torí pé mo lákùngbà fún mi ní law. Funny enough, pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ a ní rọlẹ̀ ń pa ọ̀rọ̀ tẹ́ dẹ̀ sọ̀rọ̀ á dẹ̀ copy ẹ̀. This story is not adding up at all. Yabo, you suppose process this before going for the interview. Ṣé ó níbi tó ń lọ wọ́n fẹ́ gba 110 million? Ṣé ẹni tó fẹ́ gba bára 110 million lẹ́fẹ́ kí lẹ́fẹ́ kó sọ? Ẹni tó fẹ́ tọrọ 110 million ẹ̀yin gan wà láyé pọ̀. He always had loved my mom, even till his death. He always loved my mom. You know, but my mom didn't want that lifestyle at the time. My dad was always partying, clubbing, enjoying life. You know, that's why I said he was this spoiled rich kid. Okay. You know, he was that life for him. So I think that kind of affected the relationship they had. Lori, can we know you? Ìyá òun ìkànnà gùnwánù ewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ gba wọn lẹ̀ lọ́mọdún méjì background òun wà confusing ayé òun ti bàjẹ́ ìyá àti bàbá òun wà papọ̀ bàbá òun shop life. There's something I want to ask, and I want you to be truthful. What's going on? Ó ga o. 110 million gangan ní target
Nothing my account. àwọn ilé wọn ò ráyè gbọ́ àwọn ilé shop life gang shop life onísìsì Ìyábọ̀ wọn lẹ̀ ti dàrú lọ́hùn ọ̀nà tí ń bèrè DNA lọ́wọ́ tí ń nà ní Tanzania ìsókè o ẹ̀pẹ̀lẹ́ o ẹ̀kú àjọ kíkó o ẹ̀kú àjọ kíkó o ó fi wèrè jẹ́ yóò fi wèrè jọba bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbà wá kẹ́ lẹ́dà máa sùn orí Can We Know You la wà látàárọ̀ àwọn YouTube ń polówó ok òun ló gbé orí burúkú fíìmù ẹ̀ sí. He would have wanted your mom back if she had, right? Oh yes. Oh wow. Oh yes. He had a long-time girlfriend that we all knew. No. He always made that very clear that my mom was his wife. Even till his dying time, he kept saying that. Abẹ́ẹ̀ni Ìyábọ̀ náà ti ń bèrè DNA lọ́wọ́ yín ní Tanzania ìyẹn le o bá la ṣe fẹ́ ṣe báyìí kí la máa ṣe sí o ní sí WhatsApp group fún wọn báyìí DNA 2026 ẹni ọ̀nà bẹ́ẹ̀dì náà bá yín lọ́jọ́ wedding ẹ̀dẹ̀ bímọ lẹ́yìn oṣù méjì báwo gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí báyìí a máa kọ̀ntínú ilé lọ́la yí ẹ wà lọ́gbà rò wọ́n kó àwọn lọ orí Can We Know You la ṣe wà o because they wanted to quench Baba Ìjẹ̀ṣà burara on the media irọ́ o ẹ má fọ́ o page tí story yẹn ti jáde kò ń ṣe regular page o kò dẹ̀ ń ṣe fracas page àwọn ọmọ olórin ni o ẹ má fọ́ o no even bọ́n ṣe pariwo fún wa déètì wedding àti déètì tán bímọ ẹ gbàgbé o kò sígbà tí iṣu ò ní sí o àpò Ìyábọ̀ dẹ̀ ti fẹnu yẹran sọ́bẹ̀ ọ̀bọ̀n yẹn rò pé Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ nǹkan kan èròjà àmàlà dẹ̀ ti padà sílùú ẹ̀ kò sí kòkó the last time tó wá hàn sokùn mọ́ lọ́rùn Ọlọ́run ló ní kẹ́pọ̀n ẹ̀ má fọ́njọ́ yẹn ó dáná rebu fọ́lẹ́kùn nìyẹn wọ́n ní virgin ni ó dẹ̀ bímọ lẹ́yìn oṣù méjì DNA tán wá ń sin ní òye wa ó dàárọ̀ Prince Kailolo the same thing dem do for Yeyemesho God don turn the table 32 close for them ìdè mi ò fọwọ́ sí ni pé àbókí ò gbọ́dọ̀ béèrè DNA o rọ òun ló débẹ̀ òun ló já tí àrọ̀bà yẹn lọ́dẹ̀ bímọ lẹ́yìn oṣù méjì àbókí ò gbọ́dọ̀ béèrè ló sọ fún apò òun ló já tí àrọ̀bà àwọn Kérédé Bello àwa mọ̀ bóyá lẹ́dà làwọn yẹn já àbí láìlọ́n fùfù ìyẹn bí gbogbo yẹn dọwọ́ Ọlọ́run ó dàárọ̀ mélòó ní tẹ̀ ń wò mí ní Facebook lálẹ́ lóru tẹ bá rí iṣẹ́ tí mo ṣe léni mo ṣiṣẹ́ léni bí mo ṣiṣẹ́ gan-an kò dẹ̀ fẹ́ lọ inspect site mọ́mì mi kan mo ti gbàgbé mo ṣe rántí sí no if you check the platform èèyàn má fi mọ̀ if you check the platform you know that
it's not a fake story. Wọ́n tẹ èèyàn kan lórí ó fọ̀ọ̀dẹ̀ sí mi kan tẹ́ni ẹ fọ̀ọ̀dẹ̀ sí mi wọ́n dárúkọ mi síbẹ̀ pé ẹni tó kọ sórí bítà gbó bítà bí èmi mọ́ pa ṣé mi bítà ni àti òṣèlú mo gbé Mohbad lọ sí mọ́ṣúárì. Òwú yàgbọ́ ó dàárọ̀ ẹ ṣé.